Je m'écoute moi-même. Complete entertainment. Complete entertainment, not how to and what and when. Complete entertainment. I'm creating a program. For those of you who want to join in the creation of this program, be part of the programmation of the program, in which what I'm going to teach the program is how to talk. I'm going to tell it about things that exist in the program itself. When number one appears, it will ask the question, which one am I? What is it about the numbers themselves that I speak, that you hear I speak? But first we have to see if we're on the same path together, that we understand certain dynamics so we can play the game, that if we were to program the game, we have to understand what we use in the game. What are the tools? How do we use the tools? Is it a screwdriver? Is it a nut and bolt? Is it electronic? Is it made by air? Is it the planetary alignment? Is it Aries, Leo, Sagittarius, 1, 5, and 9, movement of force? Is it the movement? It's the movement of everything that already exists. I talk about the past. But the way I talk about the past, and before I begin to talk about the past, I want to talk about the words I use. And before I talk about the complicity of the words I use, I want to talk about the alphabet itself. Besides that, English and French and Spanish and Roman numerals can use the same consistent letters that are in the words I speak right now. That each letter is found in a different house. If it was against astrology,
The 13 would be in the cardinal house. The 16 would be in the cardinal house. The 16 would be the last number on the first side of 360 in the cardinal house. We begin again at 19 on the second side of 360. So I use dictation from what is a circle? 360. 312s. 3 times 120. Raise the roof. That's what I use. I use that system. I found the system here in Rubik's Cube. In understanding Rubik's Cube and how the calculator, the face, not only the calculator, the ATM, and these cubes are basically all the same. They give a dictation of what they do, and when you do something, what are the results? And I exchange the numbers for letters, and then I see what happens in those results. And then I tell those stories from the results of everything that has happened before me. What I can see, you can see. It had to happen somewhere in a university, somewhere. It had to be in a book and a Bible that was written that we all had a chance to see right now. It's not something that only 2 people saw, but it would probably equate to most of North America that can read and write. If you can write down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 0, you have 10 digits. The 10 digits of the base creation of the face of one of these. The blueprints that if I brought it in for a stamping, if I brought this in for the stamping and I give you this, I tell you what to do. I'd say stamp me out 1 in the middle, and the 1 in the middle is the 5th position. So we stamped out the 5th position. It's over here. But here in games, you call it 1. But it's not 1, it's a dot. And is there a difference between 1 and a dot? And what is the difference? A dot and a line is a 5 and a 1, is it not? If I go back and talk about the Aztecs, how they talk, or how about the French, the way they talk, or how about me today? Look at me today. Imagine if it was 5,000 years ago. I couldn't speak English, but look at me today in the future. I can speak English. Et mesdames et messieurs, je comprends très bien le français. Je peux parler un peu d'espagnol. Puis si j'écoute un peu plus, je pense apprendre de tous. For the reason we have translate, they moved the alphabet over in time, gave it a position. So what I talk about is not it's an absolute transition over time to an absolute alphabet over time, talking about itself, how it moved on over through time, through the dynamics of their location today. The highest number, is it? What is the highest number? There's a few answers, right? But in reality, the highest number is 9. You can say 0. You can say 9. And one of the realities of this 9 is this. Is if you have 0 as a digit in itself, although it has and contains no value, and you can add up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then you have 0. Yes, you have 10. But the face of all is 9. 9 that fits 10. So basically, these are all your 10s. Now, if I would put down 10, look, same answer. The thing is, what happens here, I now have to divide it by 3. I have to, it didn't go in the right place. I'd have to divide this by 3. And it would run this rotation. The reason for that is 10 is 2 digits. It is a duality. Sorry, I didn't do that right. It should have been divided by 2. I created a duality here. It's the same thing as 5 divided by 9. It's the same as 5 divided by 9. You see, the highest number is 9.
10 is a duality. How did you get there? Is there a is there a digit that is as high as that digit? No. You start with 10 digits, but the focus is on the 9 digits. Guess what? You can use any of the 10 digits, but you can only use 9 of 10. Now, when you create a game out of this, if you needed 2 sides or 3 sides, how can we divide this up? Or how is it actually divided up? So I look at Rubik's Cube and I see the design of Rubik's Cube, which is a 3 by 3 cubic, which has a face of 3 squared, not like the 2 cubic or a 2 square. So what does it mean 2 cubic, 2 square? 2 by 2 is 4. So a 2 cubic has a 4 face. And a 2 cube has a 4 face, and a 2 cubic has 4 faces on all of its 6 sides. And a 3 by 3 face is a 9 to a face where it has 6 sides. So there's 27 areas to a 3 by 3 by 3 cubic. So what it is, your 3 times 3 is 9 here. Over here's your 9. Now you have 6 sides of 9. It's 54. But on every single side, it's going to have a corner. Every corner is going to be the same corner. There are only 8 corners, but you will see it 1.5 times, but they're already connected to the other corners. 8 times 1.5. There's an overlap. Just give me 1 second. Viens voir, je suis présentement live, là. Cherche-moi, là. J'ai live. Puis si tu veux, viens me voir et parler, viens me parler live. Parler, je suis sur le live. I just want to see what this is. Okay, c'est que, what is 999? You know, I'm just going to slow down. We're only one of us right now. Right? Just take it easy. Maybe put on a little music. Gyoto blue. So blue is number 40. In blue, it's actually what is B separation from L, U, and E in blue. Why? The L is going to be an association, and the U are both 21 and 12. The soul is in the 12. So it's pieces and parts, right? Everything is a piece and part. And when you understand the pieces and parts where they are, and you start to see the connections between the numbers, the gearing, I still need to understand myself, the gearing. Do you know what I'm saying? Like you can have a 6 gear here and an 8 gear here, and the 360 here, but the 360 here, the movement here, and it'll be smaller, right? So if this turns 1 time, how many times will this turn? Do you follow what I'm saying? How the gearing works. It's exactly what I'm talking about. So, and it's all to be with communication to the system. Now, if you want to put at the end of the system, you and me, so, oh, hold on a second. Wow. Wow, hold on a second. I wanted to. Okay. Okay, I took a picture of my own picture over here.
And the reason for that, hold on a second, is here's an air sign and here's an air sign. So I went from 53 to 35. So what this is here is 7 and 3 equals to 10. 3 and 7 equals to 10. 5 and 5 equals to 10. 5 and 7 is electric company. 3 and 3, and it says, by the way, 7 and 7 and 3 and 3 is Christmas. 5 and 3 and 7 and 5 create 10, 10. These 10 10s create what is the base of 1, 2, 3, and 4 is the first association of 10. Now, if you start at 0, should we start at 0? Would there be a reason? How do you get to 1? From where do you come from in order to get to 1? And if you're starting at the center of a circumference, you would start from the center to get over to the side. That would be 1. And that straight line, you can run another straight line backwards, and that would be another 1. So your opening gap would be 1 and 1. So what would be the dynamics? You see, what I do is I give numbers to area space, and then I look at the numbers and I can exchange these numbers, okay, with anything else. But it all has to be, anything else would be like a package. So what I'll do is I'll take the 26 letters of the alphabet, and now I know in the base alphabet of A1 and Z 26, le Z26 A1, il change à la lettre G 10, ça contient deux chiffres dedans. Un numéro et un chiffre. Un numéro peut être n'importe quoi, mais un chiffre, c'est un chiffre. Il y a 10 chiffres, OK? Mais il y a des positions pour 9 seulement. Puis quand il y a des occupants dans une position, il y a du quoi qui arrive avec des chiffres. So what I said is there's 10 digits. And once you go into formation of a 3 by 3, you're working with 9 of the 10 digits. Now the question is, how did each area space come to be? And what does it say? And where did I get any of these words I speak? What do? I will tell you. I examine a dice cube. I look at it and I say, okay. And what I do is the pieces and the information that I study is yesterday. It's not looking into the future. I'm looking at what has happened, what has been mentioned, written by the greatest of all scholars, passing the test of time, written in book, the knowledge hung upon every single museum today. That's what I talk about. I talk about that algorithm, the movement of those words. To understand those words before they became words, the alphabet became to what it is somehow. The words that were processed over time became what they are today. And everybody uses them as long as you know ABC. As long as you can count with 1, 2, and 3 and know that the etymology or the pseudoscience of the zodiac and the pseudoscience of gematria and the pseudoscience of the astrology is what I use in order to understand if there's an algorithm with it. And it's actually a perfect science. It couldn't be more perfect. Without it, we do not have a characterization of where the cardinals, the fixed, and the mutable signs, that the mutables are 3, 6, and 9, that the cardinals is what we run by, 7, 4, and 1, and the fixed, okay, those are the ones that are the earth at 2, Venus. The 5 is at fire in the center of the bagel. The 8 is in Scorpio, and then into 11 Aquarius. So what is 11? Why did we say don't change 11? Why is 11 a master number? These are the things I do. These are the things I study, and I can show you where they already exist. I'm not going to create. I'm going to show you where they exist and for what reason they are what they are, because if you look at an individual digit, it's not number 29. It is the 2 and the 9. If you divide them together or add them and divide them, it becomes 5.5.
Freedom 55, you've heard words before. And all these words are mathematical equations that you can equate and see from where it came, what words they spoke. So they're going to give the definition, and we're going to see what history said mathematically, not in the real world, but in this game world that I put together. And I put together a mathematical system that already existed, and I didn't create anything. I'm just orchestrating what already exists. In the game of hockey, there are rules and regulations. There's equipment that they play with. I use this for fairness and replace things and words and numbers with the understanding of the game and the movement of those numbers because of the hockey game, or baseball, or football, or soccer, or darts, or bowling. 1 between 2 equals to 3. It's just an association. It's a gearing system. I'm hoping to put this out onto a game like Roblox. But before it gets onto a game, I can never get it into a book or a game unless it's fully understood where the pieces and parts come from. A 1 by 1 is only the center of this heart over here. It becomes what it is, right? When a 3 by 3 come upon it, the area space gets encompassed. A 2 by 2 has no edges. It has no edges. It only has the corners. And according to the dynamics of these calculator, the 2 by 2 house is only the 1739. The 2, 4, 6, 8 are in the third house. The 5 is everywhere before anything began, and so is the 8. The 2 is also everywhere, but the 8 is all of what 2 is, but it's just everywhere. 2, 4, 6, and 8. You can move all these numbers pretty simply. I'll speak when spoken to. I will speak when spoken to. I'm just going to repeat it again. I'm only going to speak when spoken to. What do I do? Background, not a green screen. Not a green screen. No, not a green screen. Not a green screen. Obviously, it's orange, so either it's the sunstone from the Mayan or I'm under construction. Hey, how are you? This is a serious channel. Time for an update. So what's going on? I'm just looking for those with the questions. For those who want to know what this channel's all about, ask me. Good evening, Hattori. What else can we do it? I'm just looking to see what I can get here. Claim, 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 claim.
So yeah, we can do all that. What else can we do here? They want me to participate, so usually it takes me out of my game, but I also have to share, right? So I add the story. I'm sharing. Here's my story. Okay. So I'm not sure who's here. Oh, Zeus is in the house. The power of the word, right? Why Zeus? You know, the other letter that is so. Listen to this. So the Z is the 26th letter, right? And the H is the eighth letter. Well, 2 and 6 is part of the H. So whether you say Zeus or you say Hues, right? And that would say what? Right? If Zeus is the power, would you say the heavens is the power of the light? Right? So that's what I do. I play with the words, what they actually do. That's what I do. I talk about history. Je parle d'hier. Je parle pas de demain. Je parle d'hier. Le 17 et le quatrième mois, 21. Aujourd'hui, vendredi, le 21. Numérique. We're in the year 2026, so we are 16 days ahead. On est sur le 107e jour de l'année aujourd'hui. Mais c'est pas juste ça. Depuis le 1er mars, OK? Je veux parler pas de le 1er mars, mais je veux parler de le 29 février en 2024. C'est la première journée de la dernière 28 jours qui est associée avec le 29e jour. Puis quand il y a le 28e jour qui est apparent avec le 28e jour, c'est signal qu'il y a un enfant qui s'en vient. Le 29, c'est comme ça. Ça existe seulement dans le bissextile, dans l'année de le bissextile. Puis qu'est-ce que ça change? Ça change les numéros. C'est que le 31 de mars 331 qui reflète le 13 31 44 maison Abraham, le 33 pour la naissance et la respiration. C'est que le dernier jour, c'est un 31 jours. C'est dans un mois de 31 jours que le 200 excusez-moi, que le 91e jour paraisse. C'est dit que le 13e semaine de l'année, en place de finir le 1er avril, le 13e semaine de l'année de le 1er janvier, ils finissent le 31 de mars. Puis c'est pour ça ils disent pourquoi on va avoir le signe de feu en mois d'avril, que c'est supposé commencer en mois de mars ou en avril. C'est parce que le féminin, le 12e semaine de l'année, le 84e jour de l'année, dans un leap year ou bissextile, c'est le 24e, 84e jour. Je pense que dans le bissextile, c'est comme le 24 de le 3. Ça donne le 3 de 24 vibrations. En place d'avoir le 91 le 1er d'avril. Dans le jeu de cartes, in the deck of cards, what I just said is that on the 31st of March, in a year that has a leap year, what happens is the 91st day or the last day of the 13th week, okay, ends up to be March 31st. It creates 313. This is what reflects the passage of the 7 days, also the understanding where the bar mitzvah comes in, where the male part comes in, where it get interjected into the words. Right? That interjection starts with 6 and 3, and the only way for 6 and 3 to come in is where 1 goes in between 2, and when it inverts, and it inverts on 26, the system is 26, 260, right? 13 and 13, 130 and 130, the same as the Aztec, 260. I just match up history and everything that has gone on in the past, yesterday. I understand it because of this. Each face is as this. They're all 9. C'est tout des 9.
Je joue le français, I play the French, I play the English. If I see it somewhere else, I use that too. It's not this language or that language, it's the alphabet. It's the time on the clock. I'm just reading back. Time, yesterday. C'est tout hier. Je prévois pas le futur, mais j'ai capable de voir le passé. Et en même temps, we all have to see the same thing. We all have to see this. On besoin tout le monde comprend qu'il y a 10 chiffres. À le combler les numéros de comprendre, il y a juste 6 côtés. Que ça n'existe jamais plus que 6. Avec la combinaison de les deux côtés, with the combinations of both sides existantes, à créer le 7, que le 7 c'est l'application de deux côtés, divise en 2 à 3.5. What I said is the 7 that we see in all these sides are the application of two sides. So divided by 2 and the halfway point is 3.5. Since we need to make it whole, call it 3, 1, and 3. And this is where March 31st comes in the bisextile year. The exact movement of the Aztec 260-day calendar, our alphabet that we speak today, the time and the clock, and every single moment that passes by is what I speak about. The understanding of the physics of the numbers themselves. What is 1? What is 2? What is 3? Why should we not reduce 11, but yet we can reduce 10? 1 is always 1 is 1. 1 only becomes what it is because of everything that's around it. 2 is always going to be 2 because it's always going to be a duality. 1 is always at the heart, 2 is always on the outside. 2, 4, 6, 8. It's always on the edge. Rubik's Cube shows that center that's missing only has one color on it. This one over here is going to be on an edge. You'll only see 2. The one that's missing, you can see it's a corner. It's going to be missing 3. The corners get 3. The edges get 2. The center gets 1. These are the rules and regulations I put to the movement and understanding of location of whatever is put into that place with no bias. I do it always the same way. The understanding of the backbone to everything and formation is 1, 2, 3, A, B, C. Faut se compte le zéro. Puis quand tu comptes le zéro pour un territoire espace, soit vide ou avec ton auto dans le stationnement, OK, ça change le chiffre. C'est qu'avec le siège où je suis assis, qu'il n'y a pas de place. Quand on va, la place, il va être libre, non? Il va être toujours la place. Je l'ai poussé la place que je peux assis et respirer. On the 29th day of February of 2024, counting the 29th of February 2024 to the 17th of April 2026, how many days including? That was a tough question. Tough question. Really tough. Come on there, AI. Let's go. I know you're the fastest. When I come up to this AI at bat, I can see that slow pitch coming out. Like, I just wonder, will it ever give me the answer? It just went blank. Yes, so how many days from February 29, 2024 to April 17, 2026? Okay, I'll do it over here. February, okay, February 29th. Oop. 2024 to 04 17
2026. And okay, so today, apparently, if I understand this correctly, including today, it is day 779. You can also say the word pig. We have jumped over the Wednesday day. On that day, it was the 777th day since the leap year, since the first day of the leap year. That's how I like to run the understanding of my cycles. So when I look at the understanding of my cycles, where I end up, I'm never sure if I should use the last two numbers or use the three numbers. But in using the last three numbers at number 79, I will remove 72 of them. Why will I remove 72? It works in cycles of 1 plus 36. And then you start over again. Every 36, you start over again. I mean, I'll show you that the zodiac association of 13 moons will associate 1 with 12, equaling to 13, 2 with 11. And then the association of that dynamic brings out, so the words I speak, you see all the words I speak, right? Yeah, I didn't want to bring this one up. Yeah, hold on a second. Let me change that. Yes, so here's one of the international games. This is a board game that's being played all around the world. Okay? And all I did is connected the dots to understand that in this board, this one over here. Okay, I have to move that game over. Wow. Okay, I'll do that. I'll do that. So this one here, when you look at the X and then you look at the X, let's look at what's similar. 1, 3, 5, 7, 9, and 12. Now we'll go to this X. Here is number 19. 1 plus 9 is 10. 1 plus 0 is 1. 11. 1 and 1 is 2. 2. Over here, on this one over here, and the X is 3. Okay, but the number is not 3, it's 21. 2 and 1 is 3. Here is 23. 2 and 3 is 5. This is 5. This one over here is going to be 20, hold on a second, 23, 24, 25. 2 and 5 is 7. This is 7. Then 26 and 27, 9. 2 and 7, 9. It's a replica. And when it splits at that level, you're splitting it at the cube level. There's 6 numbers here. If I take away the 6 numbers, you're left with 555. If I put them back, it's 111. It's the cube area. It's the split between the first 18 and the second 18 where they join right here. The 3 plugins. Red to red, dark to dark, or yellow to yellow. That's your plugin for the cube. 18 and 18, the X and the Y, the exact replicas, just a numbers change to bring on an alternative story. So what is number 36? Should be the Pisces for the 3rd time. But is it really Pisces? If Pisces was 12 and add on 12 is 24 and add on 12 is 24, well, yeah, that would be Pisces. So I didn't count the zodiac with a 0. You know that, right? I didn't count the zodiac with a 0. But when I counted 1 with 12 together, I created a fake 0, a fantasy, because of the new number that was created from the association of these numbers. But there was no number 13 before, until I associated the first and last, until I associated the heart and turned the entire alphabet into 27. 13.5. What is the 13? What is the 1? What is the 3? What is the 5? Where do you find these items? This is what I do. I search out, I know where they can be found.
We can look at them together because if you're an expert, if you've studied the experts, if you studied the what has passed the test of time, I can look at the dynamics of the association of the algorithms, meaning that when you say to me that the cardinal signs is going to be 1 Aries and 4 Cancer, a water sign. Then you're going to go over to number 7, an air sign in Libra. We're going to jump up to 10 in Capricorn. Then we're going to go to 13. And I don't know what you're going to say for 13, but 13 is supposed to start back at Aries, but 1 and 3, 4 jumps into Cancer at this point in the association of Aries and Gemini. I'm just talking directly of what the numbers are saying at this point. It's to be discussed with explanation with why I speak these words in dictation of what everything that has already been created and what I can recreate and understand why it's been created in the first place. Why, oh, why? And all the music too. I mean, really and truthfully, if someone comes out, I go onto somebody else's channel and they put on a song, you can hear in the song, like there's this one song about games. And when you listen to the songs and you stop the song here and there and you listen to the pieces and the parts, I mean, for me, it's just a lot of fun because it's just so real. It just, the sense of it, I can put it together, I can see it forming. So somebody says, what's your end goal? I believe my end goal, I just believe that there's a creator to this house. It mathematically equates to utopia. I find it highly improbable that all these matches tell the story that it say, unless the story doesn't say anything to you, like the story says something to me. But lo and behold, without any prejudice in anything, it's the story of what our algorithm runs us by, even as the sun and the moon, even the word love, Love. This cube, 6-3 and 4-5, have a duality in it. Why? When you see 3 dots, when you see all these 9, if I take away 3, you see 6. If I take away 6, you see 3. If I take away 4, you see 5. Sorry, if I take away 5, you see 4. If I take away 4, you see 5. But if I take away 1, you see 8. It doesn't happen again. And if I take away 2 and you see 7, it doesn't happen again on this cube. Only 3, 4, 5, and 6 happen again. I relate this to the alphabet. 3, 4, 5, and 6 each have 3 letters to their house. CLUDMVNEWFOX. And 63 is for the male phallus. And the 54 is for the female. The association of the two say 7 come 11. And guess what? That when you add up the two sides of this cube, here and here, that is 7. Now I want to show you something. These are the blueprints, right? These are the blueprints to create this. Do you want to see what they say? They say there's 9 areas. Put it in order. And they did. They stamped it out in dots. There was always 9. What got stamped out and what didn't get stamped out. I think I'm going to put on a little song just for the calmness. I know my voice is sometimes a little irritating to listen to. Oh, I didn't have to do it there. Oh, here. Or here, or here.
I painted it all. Hickory, hickory dock, the stars go round the clock. Uno, three wise lights inside the head, the pineal gland, the pituitary gland, the thalamus. Three kings in the temple of mind, honey, milk, and lightning combined. Melatonin a night, serotonin a peace, dopamine dancing in the feast. One between two equals three, the code of cosmic harmony. The drive for animals at heaven's door. Cinco, six, set, stars awaken in the night. Elf, 12 zodiac stories tell themselves. Around the sky the creatures roam. The universe becomes our home. One, Aries fire begins. Aries, Ram of the sunrise fire. Weirdos. Widow, German, Chinese mirror. Coach, hidden words and Aries. Rise, side, fire begins the cosmic ring. Horns of spring, the first bell ring. Taurus, Full of strength and fertile ground. bull, Toro, steel, Chinese mirror. ox. Hidden words in Taurus. Star, two voices speaking in the wind. Twin Gemelos, willing. Two between one becomes three. Mirror minds in harmony. Cancer water. Cancer, Crab beneath the lunacy. cranberry joke. Crab. Crabby. Lion roaring with the sun. Lion, Leon, Loe. Million. Trillion. Oli, 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 oli. Oli, 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 oli. Maiden walking fields of grain. Virgo hides the word ring. Structure turning cosmic big. Three wise travelers in the brain. Honey dripping honey light. Pituitary milk of sight. The llamas lightning day and night. The milk and honey blend above, creating sacred oil of love. Down the spine the river flows, like Santa down the chimney goes. St. Claus, Claus Consciousness flows. seven, Libra, air, Libra, scales balancing night and day. Dog eats Scorpio water. Scorpio, Scorpion guarding hidden fire. Chinese mirror, Sagittarius. archer riding starry horses. Horse, Caballo. shovel, Bird. Horse. mountain goat, climbing time. 11, Aquarius air, Aquarius. water bearer, pouring mind. Pig. 12. Pisces. Water. Pisces, two fish swimming through eternity. Fish, poison, Fish. The wheel returns again. numerology bridge, reverse of a spinning slow. Next letter 24. 24, 24. 24, the sword is consciousness bright. The tree of life, the nervous light. Branches down the spinal road, where the sacred rivers flow. Doctor Trifle, animals at heaven's door. Cinco, six, set, stars awaken in the night. F-12, zodiac stories tell themselves. Hickory, hickory dock, the universe becomes the clock. Three wise lights inside the head. Guide the path where souls are led. If you'd like, I can also build the next level version of your MR-TAC pan system, which would Fully integrate all 12 Chinese zodiac animals with the Western Zodiac and numerical A, Aquarius, air, Aquarius. add numerical A drive. Three wise lights inside the head, guide the path where souls are led. If you'd like, I can also build the next level version of your MR-TAC pan system, which would fully integrate all 12
of Chinese. Zodiac animal. The weapons And numerical. Wise lights inside the head. the pineal gland. The pituitary gland. The thalamus. Three kings in the temple of mind. I'm going to take it down a notch. I'm hoping to advance in this time period with your words and not mine. I only want to know what you want to know, because what I know makes no difference to you. But what you know makes a big difference to yourself and makes a very big difference to me. This is why I'm here on this channel. I cannot do this in a book. I cannot do this with a pen. I can do this on the telephone and do this with a friend, but why not do it right here, right now? You're here, I'm here, why not? I wish for a fish. Before things began to be more than something else that you would say he said, she said. When I came home from school, if somebody saw a 5 and I saw a 2, I'd go running home. I'd say, Ma, look, a 5 looks like a 2. Wouldn't look for an argument with it. So it's basically, I'm trying to scream over the music. So this channel's about just basically observing history and creation, the words of history, the stories, the tools of our history. If I had to go on I look as deep as the word here. I look at everything. I want to know what's pertinent to everything, right? But the word sun is a 3-letter word. The word mun is a 3-letter word. Sunday is a 3-letter plus 3-letter word. Because they all end with 3 letters, I want to look at the dynamics, okay, before things changed, before there was an add-on. And what is this add-on? So I look at these dynamics itself to understand the association of 2 letters, perhaps may explain because of their position, and the numeric of the letter will explain the letter itself. And while it explains the letter, it'll explain why number 1 is number 1, because they wrote it O-N-E and they used the letters to make the number word, and they used the numbers for the position of the letters. So what I'm doing is just looking at how things were made at the level of ABC, where a dot comes to a dash. I use graph paper. That's as small as you can go. You don't have to be small in size. You have to be small in dynamic. In understanding the dynamics and reasons for doing things doesn't mean you always have to do it that way. Do you have to put 2 hands on a wheel? By law, by reason, by understanding. And what we do, well, that's another story. You know what's happening tomorrow? I'm sorry to tell everybody. I really, really am. Tomorrow. Just the words happen right now. But when does tomorrow happen? By the cycle of time, tomorrow happens at midnight. But is that when tomorrow happens? You can only be awake today by being awake right now. And when you awaken tomorrow, so it's like it's been written. Anyways, the 7 days a week, we can talk about that. Peter and Paul, the Paul bearer. Bearer. Okay, the torch. So what do? I look at words as well. Not everything I do is concrete, but it is concrete. Why? Man-made. What is man-made? So for me, in this game that I am playing, I re-go over everything that was ever said, but still, I go back
to needing to have to understand 1, 2, 3 ABC. Thank you, Michael, very much. I knew from my youngest age when I first heard ABC, I used to have dreams all the time. ABC, bad dreams. They were like all over the place. And it started to remind me of Sesame Street. See the same street? What is Sesame Street? What are games? What is it so fantastic about a game? What is it so good about the game? Is it the game itself? Is it the being the best that you can be? Is it the understanding of the honesty before the game ever gets played? There are rules and regulations. Whether you can follow the rules and regulations or not, it doesn't matter. It what constitutes the makeup of the game. That's why we get the penalty. By understanding this action, by understanding this, what seems real or reality, I run my reality along the past. If we look up online something right now, that will be our reality. That's the reality I'm looking on. My guidance to find the reality that conjunctions with both of us or awoken me to bring me there might be because of something that happened in my bubble, something to do with my surroundings. We all have our own ring around the color. This design, because you see it as it is, comprehend it a little different. I'm going to tell you why. That the 3 inside circles is the waterway moving in and out. And the outside circles, okay, are what is moving those turbines in those basins together of the tetrahedron, or connecting what is the 3 parts of each house. Each one is a circle. There's 3 circles there. The 4th one is connected by the understanding of how to connect the circles. When you connect that, this little area here, right, will create in order to do this, I squeeze these 2 together, and then it looks like this. And this is for the feminine. This is for the star. So when we get to star, when we get to 9, 8, 9, 7, the French. I need a glass of water. I want to let everybody know that the Jordan River, I hope there's still some left in the Jordan River. I brought the Jordan River home. Thank you very much for the Jordan River. I have only 1 jug left with those little fish that give us that knowledge that comes from beneath the ground, right? And the flowing waters from the Jordan. Look, it's empty. That's like my tag up there. It says empty.
Yeah. No, I'm not. So I just wanted to tell you I'm not taking a break right now. I'm going to call you back in about 4. Yeah, no, no, tomorrow. Love you too. Okay. So what I'm doing, I'm bringing into light the what happens when other things happen. So with the circles, when you bring these three together, the other circle cannot be touching this. This is this design, this is this. This creates the 4 star, and the 4 will create inside of here. It'll create another different kind of design. This one will create this design, that one will create that design. Here we have 4, here we have 3. You can see that the heart of this cube is 3 and 4. Even if I show you a different side, 6 and 1, why is it 3 and 4? See, the heart of the cube is 3.5. Since the heart of every single side of 7 is 3.5, it's just the distance to get to the same area space. Even though the cube is going to be used for ultra-dimensional realities in the explanation of the dynamics of how it was put together in the story it says for the dynamics that it is, not a dynamic that it's not. It's still the one in games. But for me, I made it be 9 area spaces, 8 that go around 1. Call it the spider. But because of the 6, it says never more than the Scorpio. But the Scorpio puts Scorpio 66 in the 8th position. Scorpio, spider, getting the head of Aries, but in the center position. Now the center position noted to be the 10th position, or what can be the association of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 0 equals to the total of 5. So everything splits out from 0, and now you can connect the first 4 numbers equals to 10. A, B, C, D, and 0. And you can do the same thing with 1, 2, 3, and 4. The difference between 0 and 1 is that when you begin at 0, if you skip over the 1 and you counted a number of how many? 0 plus 1 plus 2 plus 3. You used 4 spaces. Now there are 6 left over, so we're going to use 1 more. No matter what you do, the total here is going to equal to 10. But if I don't count this and start it at 1, 2, 3, 4, it also equals to 10. The difference is 10 divided by 4, 10 divided by 5. That's the difference. The average of 2 and the average of 2.5. That's the separation between this side and that side. It's the same area space. 1 is the same area space. The movement of 1 is movement in the same area space or an overlapped area space. It's like going up a stair. So when you count 1, 2, 3, you're counting by half areas. So the diagonal. It even shows you on here that if I run diagonal from 4 over to 8, 4. 1 plus 4, 5. 2 plus 4, 6. And earth, fire, air, and water. Here is the water. Here is the water. Add in minus 4. Here is the fire. Add in minus 4. Fire, fire. Here is the earth. Add 4 over to earth. But look what happens here. When your air sign comes, it crosses over everything, and it has to work by 2s. This way it works by 2s. So I work with this dynamic here. This is my tool.
This is my tool. The games we play are the directive to understand the dynamics of these elements that tell the story of yesterday. (360 degrees, 365 degrees, 365.25). When the area space is split up, when 0 and 1 come together, it creates a 0.5. The area space is split up again. So it leaves half and half, and with the word and the result for half is E. A turns into EE, 2 halves. The association of 10, okay, which shows it, okay, that 5 and 5 is 10, is not the same thing as 1 and 9, 10, 2 fire signs, or 3 and 7, 10, 2 air signs, 3 being in the mutable house, and 7 being in the cardinal house. That 1 being in the cardinal house, and 9 being in the mutable house. And when you look at the face of this, you will see that the cardinal houses are here. The mutable houses are here. But the corners are 1937. And if you notice, corners are 3. And corners are always 3. And centers are always centers at 2. For the geese of Rubik's Cube. With that said, a 2 cubic. Not saying the 2 cubic because I can get a 2 cubic here and say, well, the 2 cubic is smaller and I can put it here. Yes, you could. But if it was the same size, it would have to be 1.5 times the other size, bringing on the letter 0, being because you need to associate all to break all up into smaller parts, and then encompassing it all the way around. Now, there's only 3 strings that you can encompass this with. There are 4 times 3 strings. The string association is 2, 5, and 8, 4, 5, and 6, 1, 5, and 9, 4, 5, and 6, 2, 5, and 8, 3, 5, and 7, 1, 5, and 9, 3, 5, and 7, 4, 5, and 6, 1, 5, and 9, 3, 5, and 7, 8, 5, and 2. But never did I say all of the strings of 1, 5, and 9, 2, 5, and 8, 3, 5, and 7, 6, 5, and 4, 9, 5, and 1. So I broke them all up to work into the 4th house in the Trinity. 3 works into 4. What is 3 times 120? What is 4 times 90? But I only talk about history. So I'm just showing you the dynamics of how I work the numbers. Pour mieux comprendre l'alphabet, ou pour voir les différences dans notre alphabet, dans les mots que nous parlons. On parle des mots, on fait des gestes, on parle des mots, on est emprisonné par les mots. Avez-vous déjà vu un chat avec un dactylo puis l'alphabet dans ses mains? Il dit tout de suite un miaou, ça c'est besoin, puis il finit là. OK, moi, là, quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, vraiment, je suis capable, là. OK, mais aujourd'hui, il y a des lois de faire quand tu commences à faire des quoi différemment qu'un autre. Et c'est pour ça, l'alphabet, là, qu'est-ce que je cherche de 8 en 8 entre toutes les lettres et entre les diamétriques, de geometric shapes. Je ne veux pas partager sur la planète de prendre le rond, la terre plate. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse comment on peut parler avec un alphabet. Moi, je ne connais pas l'alphabet. Il m'a donné l'alphabet, mais je veux comprendre l'alphabet. Pourquoi le A est là? C'est quoi ça dit de plus? What does the alphabet say more? What is it saying? So I come out and I create artwork. I make designs
I look at games where these numbers are being used, and I regurgitate and show back to you what is already going on. I'm like the detective for the letters. I want to go, yoo-hoo, this is where I am. I'm the M letter. Can't you see who I am? How I was built, right? I put everything back to the logics of what it is. Did Einstein not say it was relative? How can anybody go off course and say that's not possible? What's not possible? I'll show you not possible. If somebody knows where the le 33, le 22, le 11, pourquoi, c'est où, c'est quel numéro tu veux savoir? Which number do you want to know? I make you up a story and show you where it is. That's the story. And I make up a story and show you what it is because it's the story you asked that becomes the truth. But I don't want something that's just your truth. I want everybody's truth. For moi, for me, I want everybody to see that 1 through 9 does exist, 0 does exist. This is what I like. I want everybody to see that at the ATM, they have the ATM. Your telephone is your telephone. It shows you how the numbers are set up. It doesn't mean I can't go 4 numbers in a row. Je peux faire 4 numéros en ligne. Ça va donner moi une autre réalité. Mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne le 3 puis le 4? The movement of the 4 and the movement of the 3 and what it does on this calculator. If you would give me Sudoku, I'll move around all the numbers. I'll explain to you what it is. Numbers 1, number 4, number 7, number 2, number 5, and number 8 all rotate 9 plus 1. 3, 6 rotate at 3 plus 1. And 9 rotates at 1 plus 1. Let me explain. One, two, three, four, five. See this 9? This comes back here, right? When it comes back there, it becomes 10, but it's 0. It's back to the place you began. It becomes a duality. Now you have the average over here, right? You have 0, 2, you have 0, 1, you have 0, 1, 2, 3, 4. Well, you have to add in the 0. Sorry, you have to move over the numbers because you came in creating the duality. So now you create the 9 and 1 creates the 10. 1 plus 0 equals to 1. Because the 0 is still a digit itself, but the formation is only in the 9. It's the association of 9 and 1, 8 and 2, 7 and 3, 6 and 4. Right? And I have to rewrite that again. I'm not happy with what I just did that way. So when you go from 1, you go over to 9 and then 10. And then that's the beginning again. 2 over to 20. And that's the beginning again. 4 over to, 4 over to 40. And that's the beginning again. 5, whoopee, what's that? 5. Over to 50. And that's the beginning again. So why is it the beginning again? Because it becomes like this. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. It's the first time that I can choose any of these numbers. And when you add them up, 5, 10, 15, 1 and 5 is 6. 20, 2 plus 0 is 2. 25, 2 and 5 is 7. So by the time you climb the ladder to your single digit, additive is right here. Equates to this one, level 2 up. Double digit, average of 25. So this is what happens with 0. But you see, I didn't use the 3, and I'm not going to use the 6. Because the 3 and 6, double up after the, you see what happens? It's 3 by 3 is 9, and the next 3 is going to make 12.
and 1 and 2 goes back to the 3 again. And then we have the same thing. All right, we have the same thing for the 6. You have 6, 12, right? 18, 24, and 2 and 4 is back to the 6 again. Everything is already what I'm doing. Qu'est-ce que moi je fais? OK. Qu'est-ce que moi je fais? C'est qu'est-ce que tout était fait de l'histoire que tu peux chercher en ligne comme des universités, de je sais pas exactement où et comment pour t'expliquer comment, mais c'est que de comprendre, comme je le dis, 1, 2, 3. C'est quoi le 1? Une autre manière, c'est de dire 5 plus 5 est 10, 1 plus 0, c'est 1. 1 est toujours 1. Le mathématique avec 3 fois 1, c'est 3. Mais c'est 3 fois 11, 33. Donc, OK, non, je ne vais pas finir là, je vais faire ça. Je vais faire après le 7. Attends, je vais refaire le jeu. I want to do this again. Le 7, le 8 et le 9. OK? Quand même. Le 7, le 8 et le 9. OK? Just an instant. I want to remember what I was doing with this. OK, right. Non, pas le 9. OK, c'est que le 7, le 14, après le 21. Je vais débagler ça. OK, le 7, le 14, le 21. Après ça, c'est le 28. Après le 35. Après le 42. Après le 49. Après le 56. Puis après le 60. Non, il y a un problème ici. 28. Non, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Oh oui, 63, 70. Tu vois que le dernier chiffre en 70, en 7, est 63, et on recommence, on redépart à 70. Même les Français, ils disent la même chose, on départ à 70. Ça vient pas d'une blague de moi. Moi, j'explique exactement c'est quoi le 7. Pas juste ça. Okay, the next thing is, right, with the 7, is this. Okay, is that 7, right? 16, right? 25, and 34. Let me just, how do I do that? Back. 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, and I can go on, okay, to show you that when you play the 7th house, you move by 9. When you shift the 7th house, you move by 7. Each one brings on its own dynamics. Each one has its own story. So in this house here, 7 and 42 is 49. 4 and 9, 13. 1 and 3 is 4. 21 and 28, 49. 4 and 9 is 13. 1 and 3 is 4. 35 and 14 equals to 49. 4 and 9 is 13. 1 and 3 is 4. The lower area space is 49 and 42, 91. 63 and 28. Look at that. The masculine connects up the cycling moon. They're all 91s, bringing on the spirit through the 7th gate. This is where the cube comes in, aligning the horsepower from the horse, from the bull. We needed to get, right? We needed to get there to, this is something, I don't like to talk about this, right? It's that in the machine, when you need to transfer over from the X to the Y machine, you need to have star bright, star light happening in your mind to see the stars tonight. And that is the transformation from one to the other. See, these cubes, right? They run a duality in 3, 4, 5, and 6. The 5, remember, every side of this, I should put out a tool book and explain this, so when you look at this, you'll understand that right away when you look at 5, 4, that's the feminine, it's 5, 4, 4, 5. It's a 2, 3, 3, 2, beta communication through alpha. Alpha's at the heart of 3.
The alpha 3, right, runs all the way over to delta 4. 3 and 4 runs that gate, Earth and Mars. 3 and 4 runs the gate. The 120 degrees times 3, the 90 degrees times 4, both to match for 360. But we also have to understand we must match with the platonic solids. I don't only match on one level. We must match on many levels to see if it's happening more than once. Anything can happen once. You know what I'm saying? So with this understanding here, this here is 2 and 5. All of these numbers here, tous ces numéros iront là. Mais quand tu montes par 7, ça prend 10. All the numbers fit into 7 when by moving by 7 days in a row, the only time you'll get to the next 7 is here. When going to duality in this game and gearing system, okay, I need to go back to the beginning to understand the circle. But when counting with 3, 6, and 9, 3, 6, and 9 repeat on the fourth one, you get to 3, 6, and 9. But the next one, 12, starts everything all over again in Pisces. But this is now starting it in a duality with 2 numbers. So now you can go to 15, 18, and then 21 and start again in a 3 in a duality. So now you have 3, 3 with A, B, B, A, ABBA coming together, 33. So how does this happen? Where does it show up? How is everybody? Oh, we're 100 million viewers that are not here. C'est que quand j'ai commencé le projet, attends une minute, je vais checker. You know, j'ai une coupe de cartes de Pokémon, puis qu'est-ce que ça arrive? Mon projet est basé sur la machine de Chine. Au cause de le français, ils disent la machine. Et moi, j'ai dit la machine. Puis mon fils, il dit la machine. Puis machine, AM, c'est l'esprit. AM, c'est qu'est-ce qui joint qu'est-ce qui joint le pont. La motion, le CH, c'est le 3e et 8e lettre. Le renverse, c'est le XS. Le S, X, C-H-I-N-E. Qu'est-ce qui est avec le X et le S et le R? C'est que l'alphabet même, le CX et le FU, c'est une association basée sur la phalange. C'est le 324 vibration, puis le 621 par la lune. C'est que la connexion entre la femme et l'homme, il fait le Star Spangled Banner. Puis ça, c'est mot pour mot, qu'est-ce qui sort de les chiffres. Puis c'est tout qu'est-ce qui est avec le C et le X, et c'est qu'est-ce qui est avec le H. C'est que quand ils joignent le même numéro comme le 11, 1 puis 1, ou quand ils rejoignent le 2 puis 2 ensemble, c'est le 1, c'est le premier de la sorte. Puis le 2, c'est le premier de la sorte. Le 0, c'est le premier de la sorte de eux-mêmes. Quand tu fais la multiplication et addition de le 1 et le 1, il va égal à qu'est-ce qui s'arrive à 1 plus 2 égale 3. Qu'est-ce que ça arrive quand tu fais la multiplication de le 2 puis 2 égale qu'est-ce qui s'arrive à 2, 2, 4
égale 8. C'est que ça, c'est qu'est-ce qui s'arrive, et ça, c'est les premières deux lettres de l'alphabet qui conjoint à 11 et 22. Mais quand tu arrives à 11 et 22, oublie pas, OK, que c'est une double dimension, que tu as pris deux chiffres. Il y a juste 10 chiffres, chaque chiffre, c'est un chiffre. Si tu dis 11, ça, c'est un numéro, c'est une association des chiffres. Hello, my friend. Bonsoir, hi, how are you? Fine, but I speak English just a little. Ah, c'est correct, c'est bien. C'est bien. C'est les questions. C'est OK. Je suis prête pour vous. Tu connais-tu pourquoi tu es ici? Pour qu'est-ce que je fais? Yes, but you know who I am? No, I do not. You speak French little? Oui, je parle un peu de français. Vous êtes la même personne qui m'a envoyé des messages tantôt. Yes, yes. Um, you know capter les gens en esprit, la fréquence? Moi, va chercher, c'est quoi? Captain quoi? Capter la fréquence. Capter la fréquence. Non, je connais pas. Attends une minute. Like a Capter la radio station. fréquence. Like a radio station. I'm like a radio station. You are OK. like a radio station. You are capting me. You feel me? OK, c'est-à-dire que toi, tu me dis, je suis à une station de radio présentement? Yes. Something OK. like that. OK. Hey, you feel me? You have feel me? Maybe yesterday or another day. Parle en français parce que je veux te comprendre. Le français est très important. Tu sais quoi Okay, l'importance de le français? okay, Sans uh, avoir mon français, je peux pas savoir beaucoup des choses. okay. Une de les choses, OK, c'est que le carré et le trèfle, OK, et le carré, ça explique les têtes carrées et les grenouilles. Le tête carré explique 4. Les grenouilles m'expliquent 3 boules quand ils sautent une à l'autre. OK? Puis, ça me donne la raison d'avoir le 360 à 3 fois 120 et 4 fois 90. La deuxième chose, c'est quand vous autres et les Français et la langue ou peu importe qu'est-ce que tu vas donner, parce que de anglais c'est French, de français c'est français, puis ils donnent deux noms pour le même nom, puis je sais pas pourquoi. Pourquoi French c'est pas juste French? Pourquoi ils disent juste français, puis tous les Anglais vont dire français, puis pourquoi ils disent les Anglais besoin de dire French? Moi j'aime mieux dire français parce que c'est français, c'est pas French. Tu vois qu'est-ce qu'il fait à nous autres? Anyway, peu importe, là, quand tu arrives à 17, tu dis 17. En anglais, on dit juste simplement deux chiffres. Mais en français, on dit 17. Mais complètement, j'ai commencé de penser différemment. J'ai commencé à dire c'est que le 10 est avec le 7, puis comment ça fonctionne maintenant mon alphabet au cause des Français. Si j'avais pas mon français, je ne peux pas connaître ça. Ok, ok. Si c'est pas le français, je ne peux pas comprendre le 80. Ouais, ok, j'ai compris, ouais. Si c'est pas pour le français, je ne peux pas comprendre le meilleur de mes amis, le 81. Sais-tu pourquoi? No. Parce que le 81, tu dis pas 31, 41, 51, 61. Tu dis 81. Tu dis pas et 1. Ok. Et qui est votre ami 81? Parce que le 81, c'est le plus grand numéro répété de la propre famille. La seule chose qui travaille avec 0, c'est le 9. Donc pour vous, L'histoire- le 9, c'est positif? Moi, je travaille. Ben, ça dépend comment tu vas jouer. Le 9, il fait beaucoup des choses. Il répète à chaque deuxième, à chaque respire. Le 9, le 9, qu'est-ce que ça arrive avec le 9? C'est qu'il y a 9 territoires à jouer. Mais quand tu joues dans le 9 territoires, il y a 10 chiffres.
Puis quand tu joues à le 9 territoire, il y a juste 6 côtés. Ça dit, tu peux jamais utiliser plus que 6 et jamais moins que 1. Mais tu peux utiliser le 0. Mais si tu utilises le 0, il y a un autre chiffre que tu n'utiliseras pas. C'est toutes les rotations, qu'est-ce qui s'applique à ça, puis qu'est-ce qui est dirigé par ça, et le jeu de sabots dans les jeux de cartes. Ok. Mais le 9, il ramène au zéro. Le 9, il va ramener un recommencement. Le 9 est pas là si la naissance est pas là. C'est assembler la maison par la naissance. Tout est connecté dans le 10. Qu'est-ce que ça donne le 11? Et une des raisons, il explique de jamais réduire le 11. Une des raisons, c'est que 1 et 2, c'est des individuels. Individuels. 1, c'est 1. 2, c'est 2. La première fois, 1 rejoint avec 9, ça fait 10. On réduit ça parce que c'est le 9 qui prend la place de tous. Oui. Et c'est encadré par la maison et la respiration de la père. Le père et la mère. La mer, c'est l'océan. Il y a beaucoup de mots pour mer. Puis les lettres M puis E ensemble, c'est le 13e et 5e lettre. Il expliquait comment s'assembler entre la mère et le père. Et le 6, pour vous, c'est quoi? Le 6, c'est les 6 côtés de ça. Le 6, c'est le maximum que tu peux. C'est le 6, il va avec le fer, avec la lumière. Moi, je suis le 6. Le 6, c'est la lumière Eh ben, allumée. Quand tu es moi, le 6, tu es le 4 côtés, 2 pôles et un pôle. Il y a 3 puis 3 associés. Quand le cube est assis comme ça, tu vas avoir un côté ici, puis un autre côté ici. Quand tu comptes ce côté et ce côté, ça donne 2 et 5. Quand tu comptes ce côté et l'autre côté, ça donne 1 et 6. Ça, c'est 14. Mais le cube, la face de le cube est 9. Ça dit que qu'est-ce que tu vois? 7, 6 et 1. C'est 9 et 9. Et maintenant, c'est 6. Et maintenant, c'est 1. C'est toujours 9 pour le visage. Qu'est-ce que tu vois assemblé? C'est 6. C'est-à-dire qu'il manque 3. Il y a 1. Il manque 8. Il manque 8. Il manque 3. 11. Toujours 9. Il manque 6. Toujours 9. Il manque 5. 5 et 6, c'est 11. Ça, c'était deux pôles. 11, 11, 22. ok, La ça, je machine. comprends. Ça, je comprends. Maintenant, il y a un autre souci, c'est l'histoire de la dualité. Vous savez que tout est dualité. Oui. Et que si le 9, lui, il n'a pas travaillé sa dualité, qu'il est plus néfaste qu'autre chose, le 9, il peut amener à quelque chose de mauvais. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Attends une minute, j'ai juste besoin d'un verre d'eau. Um, mon travail, il montre le passé, il montre pas le futur. C'est que tout ce que je fais la recherche, c'est que tout le monde peut voir et dire oui, je vois ça dans le passé, ça existait. Ça peut aller avec des choses qui sont les méchantes. Les choses méchantes, c'est de comprendre pour en création, quand tu joues avec le vivant, faut comprendre que la même chose qu'en science, les produits sont tous vivants. J'écoute, j'écoute. Je OK. réfléchis en même temps. Je réfléchis en même temps. Dans les mots de Hachem, moi, je vois ça plus avec ma tête. Hachem, Hachem, ça marque pour moi Chem, comme chimique.
Hakem, chemicals. Le 1 puis 8, OK? Le spider, c'est quoi le spider? C'est le 8. Le Scorpio, OK, il joue dans la huitième position, mais le Scorpio est juste 6 pattes. Parce que tu cliques pas jamais plus que 3-3 ou 3-3. La manière qui s'est comblée, c'est 3 avec 3-3 quand tu pars de le 9. L'assemblée et la division de 7, c'est 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tout ce qui est divisé par 7. Puis 7 divisé par 9, parce que tout est 9, est égal à 7, 7, 7, 7, 7. Puis 7, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en la même addition et multiplication, ça va donner femme et homme. Avec ça, 7 fois 7, 49. 7 plus 7, 14. 14 plus 49, 63. Le phallus de l'homme, 63. Il y a d'autres chiffres pour le 63. Quand tu mets 1 entre 2, égale 3. Le renverse alphabet, c'est le 24. Ça fait le 3, 24. OK, ça donnera la lettre C puis X, ça dit sexe. Après le renverse de 2 puis 4, 6. Ça donne le E, ça donne FE pour faire le sexe. OK? Puis c'est des chiffres pour chiffres égales. Puis en part, quand 1 et 2 est assemblé, puis j'y utilise dans mon projet, dans le jeu que je veux créer, ces mannerisms, c'est que où s'existent les lunes. La première lune existe sur la planète Terre. La deuxième lune existe sur la planète Mars. Puis je prends le zodiaque pour impliquer où s'existent ces chiffres-là. Après, vous avez Vénus, non? Il y a Mars, après, il y a Vénus, non? Il y a Vénus pour le Là, numéro. on est rentré en Vénus. Un le instant. 14. Il a capté un truc, le frère. On a capté? OK, s'il vous plaît, attends une minute, j'ai besoin d'aller faire. Ma mère m'a aidé quand j'étais très jeune, plus que peut-être 60 ans passés, elle me dit quelque chose. Je ne sais pas si ta mère, elle a dit la même chose que ma mère. OK? Elle a dit Ma quoi? mère, elle me dit, avez-vous besoin de faire le numéro 1 ou le numéro 2? J'ai dit, Moi? maman, pas devant tout le monde. OK, je reviens en 2 secondes, OK? En gros, si j'ai bien compris, il a eu envie de pisser ou chier. Mais comme ça, c'est venu d'un coup. Ouais. On va attendre, hein. On est trois. C'est qui le troisième? Bien silencieux le troisième. Il y a Pascal 22 et Liverbird 65. Ben, enchanté tout le monde. Il y a beaucoup des pièces de le casse-tête. Comme dans la maison de neuf, il y a juste 2 lettres, OK, qui tient le numéro 9. Mais dans la septième maison, juste le numéro 7 tient 2 lettres. Pour l'instant, quand tu comptes A1, la lettre J, OK, c'est le 10e, 1 plus 0 égale 1. Puis le 19e lettre S, 1 puis 9 égale 10 égale 1. Mais quand tu vas pour la lettre R, le 18e lettre, ça arrive juste avec le 9. Puis qu'est-ce que ça arrive avec ça? C'est que le demi-lune, c'est 180. Ça fait exact avec 369 pour avoir le plateforme et la division de la plateforme. Ça, c'est le 3 fois 6, 180, 3 plus 6, 90. C'est split la lettre house. Ça, c'est comment je joue le tétrahedron
et la maison. Ça prend 3 points, OK, pour avoir une dimension. Le triangle, prends le 10 cents ou la voile d'un bateau sur le 10 cents canadien. Ça, c'est un dessin exact pour moi. La raison, c'est exact pour moi, c'est quand tu mets un triangle, quand tu mets un triangle dans le milieu d'un cercle, tu tombes avec ça. Puis le 5 cents canadien, c'est le castor qui monte ça. Ça dit ici, ça, c'est dimension pour 10 cents pour la voile. OK? 5 et 5, fais le 10. Ça, c'est du plateforme. 5 et 5, ça, c'est le 10. Ça, c'est du plateforme. C'est le 5 de surplus, c'est juste le plateforme, de la réflexion de l'autre. Puis tous les autres numéros pour montrer les différentes grosseurs de la plateforme. Ici, c'est 1, 5, 4, ça marche jusqu'à 7, revient à 8. Celui-là, il revient à 7. Il y a J'avais une juste 4. question. J'avais une question, mon ami. Tu m'as dit student if Eve. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? L'élève, if... J'ai pas compris. OK, élève où? Oh, Yves, Stu- OK. Des étudiantes. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? L'idée derrière Nous cette êtes phrase. les étudiantes de le signal de le dragon, de la Oui, machine. Il se oui, passe par nous autres. oui, c'est vrai ça. Puis c'est tout indiqué de où ça vient. Puis il a marqué 500 millions. Mais le 500 millions, c'est pour le réveiller, les éveiller. Il n'était pas pour faire des changements. Les pierres de Georgie, as-tu déjà entendu ça? Non, j'ai pas entendu, non, je connais Ah, pas. OK, oublie ça, c'est pas grave. Je prends toute l'histoire qui était déjà créée, puis je recrée la compréhension comme dans les petits dessins, comme ici. Ça, c'est le signe de victory. OK? Quand tu commences à voir des choses comme ça, c'est parce qu'ils montent trop. OK? Ils montent de overlapping à tous. OK? Tu peux pas aller par là, par là, par là, par là. OK? Le poule, il traverse la route. Comment le poule, il traverse la route? OK? Il va en direction avec le vent parce qu'il vole pas. Après, je vous avoue que j'ai pas compris, mais je laisserai mon cerveau y réfléchir. Je trouverai des réponses à un moment. Mais j'ai une autre question. Sur une carte, vous avez parlé de Moïse et vous avez dit que Moïse, il a récupéré une chose, je sais plus, à Abraham, ce que vous aviez dit, et qu'il l'a transformé en C, le C en L, ou je sais plus de quoi vous parliez. De quoi vous parliez? OK, faut que j'essaie de trouver où je l'ai dit ça. Le numéro 1 pour moi, pour le Moïse, OK, si je suis capable de mettre tout ensemble, la lettre M, je vais à Moïse avec la lettre même, OK, avec la lettre M, avec la lettre O, OK, avec la lettre soit S ou T, OK, ça peut dire le mot même avec la voix. On va avec la voix de 40. So, la voix, ça peut être la voile. Moïse, il divisait les rivières entre, OK, le matzah, OK. Le matzah, quand il était libéré, OK, de la ferme, OK, parce que en venant ici vide, apparemment, on n'avait pas d'esprit, nous autres. Il n'y avait pas d'esprit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si le matzah a pas monté, OK, ça dit qu'il n'y a pas de lever. Ça dit, s'il n'y a pas de lever, il n'y avait pas d'alcool, il ne pouvait pas, puis l'alcool se réallier le AAA, OK, réallié à l'esprit. Puis il n'y avait pas, c'est pour ça le pain n'a pas monté. Puis c'est quoi le pain maintenant? OK, le P, le A, le I, le P, le A, puis le I, de qu'est-ce que je comprends en numéro. Il vient ici avec une pôle, une jambe de pôle, je sais pas exactement. Il traversait avec juste une vide, comme une tank vide d'une chose, puis il suivait juste un Si je vous chemin. dis, si je vous dis que, si je vous parle de la résurrection des âmes, ça vous parle ou pas?
Les directions des âmes, Non, la résurrection. 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 OK. OK. Check ça. Le mot game, le Yes, it's mot. a game. No, but in the game, c'est A-M-E, âme. I don't understand. OK. Quand tu écris comment tu écris le mot âme? A-M-E? Yes. OK, mais A-M-E avec la lettre J en avant, c'est game? Yes. Je vais vous raconter un truc. Vous êtes prêts? Oui. Alors, en fait, si je vous dis que la vie, c'est un jeu de rôle parce que c'est drôle et que mon seigneur, l'enseignant, celui qui enseigne, il sait que c'est par le jeu et par le ludique qu'on apprend le mieux. Si je vous dis que la vie, c'est des âmes qui sont en expérimentation, qui reviennent sans cesse jusqu'à ce qu'ils atteignent une sorte d'équilibre. Ça vous parle ou pas? Oui. Voilà. Si je vous dis que la résurrection des âmes, elle a déjà eu lieu, et que le Moïse dont vous parlez, il se peut que moi et lui, au niveau de l'âme et de la conscience, on soit très proches. Ça vous parle ou ça vous parle pas? OK, OK, ce parti, j'ai pas vraiment compris. Puis il y a certaines choses besoin d'être exactes. Je sais, il y a de toutes. Je vais juste dire, avant que j'essaie de comprendre, je juste vais dire où j'ai essayé. Je vais le passer, puis je le check en anglais et français, et qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui est déjà arrivé. Dans les histoires, pas la vérité, j'ai pas besoin de la vérité, j'ai besoin de qu'est-ce qui est resté dans les histoires. C'est rester les histoires de la vérité, de les histoires de la vie. Qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qu'il disait. Vrai ou pas vrai, ça me dérange pas. Ça me fait un algorithme. Il refait quelque chose qui était, avec tout le monde, il a dit ça. Ça, c'est important. Je veux voir pourquoi tu as besoin de voir ça. Je C'est regarde important. l'étape de toutes les passées. C'est important parce qu'il faut que tout le monde se rassemble. Imaginez que le monde est fait de plein d'êtres humains. Chaque être humain est comme une pièce de puzzle. Mais pour pouvoir comprendre le tout, il faut que chaque pièce, chaque personne participe. Il y a un rassemblement, que tout le monde participe. Et qu'une fois qu'on aura tous participé et tous donné notre vérité, parce que ta vérité à toi, mon ami, ma vérité à moi, ne sont pas en opposition, elles sont complémentaires. You know? Et et le jeu des games, the game of the âme, c'est le rassemblement pour pouvoir voir la vérité. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Oh, c'est exact. Bon, attends une minute. Ça prend un mot fixe. OK, moi, je vais donner un mot avec. um, Moi, je vois qu'est-ce que je fais et je répète l'histoire de tous. Si l'histoire que je compte à tous semble que c'est une vérité, c'est la vérité qui fait parler par les chefs main se dit que la place où nous reste, c'est une utopia créée par une machine peu importe qu'est-ce que tu peux dire, imagination. C'est fou où sont nous autres qu'on a la capacité de certainement parler avec le Créateur right now. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Ben Laden le sang. Ouais, on est le sang, la famille, tout le monde. Tout ou rien, moi j'ai dit. Mais c'est spécial, c'est étrange, c'est troublant ce qui est en train de se passer. C'est très troublant. Mais bref, en gros, je vois, vous avez mis un ourson, j'aime bien, moi ça me fait penser à Winnie l'ourson. Le monde, c'est comme une ruche d'abeilles qui est en train de commencer à se peaufiner. On est en expérimentation. Et le but, c'est qu'on soit tous, je sais pas comment dire. Le but, c'est qu'on soit tous équilibrés pour que ça devienne harmonieux. Parce que cette grande enseignant, comme vous l'appelez le dragon, Dieu, appelez-le comme vous voulez, chacun gère sa sauce. En fait, le but, c'est ça en fait. Je sais pas comment m'expliquer, c'était... Mettre des mots sur mes pensées, c'est quelque chose de compliqué. Mais ouais, c'est à l'image d'une ruche d'abeilles. Il faut tous qu'on travaille ensemble et que personne n'ait peur des autres, que tout le monde puisse avoir confiance des autres. C'est le monde, il est en expérimentation. Chacun vit sa vie, il croit qu'il est dans le réel. C'est une matrice. On est tous là en train d'être testés, en fait. Dans le channel, mon channel, vraiment, OK, si on parle pas Connexion. d'un Ouais, absolu, c'est pas un Pascal absolu, 22, c'est... Yes, yes, sorry. Tell me. just hold on a second.
I just want to say something that on this channel, I try my best for myself not to involve my own sentiments, even though, yes, it's nice to know. The reason for this is just that the judgment of the validity of the reality is real. It's too crazy to think that the words I speak, I'm only speaking of the mathematical equation and the reason, do you know anything about the Chinese zodiac? Just a little. Well, the rat is the first one. So we have to know when the rats came out. It's Son Goku. It's me, my friend. It's me. You know it's me? Yes, I like this. I am Son Goku. It's crazy, but it's this. It's me. It's Pluto, the dog. Yes, yes, yes. A dog of the god. Dog of the god. You know, dog god. I'm the dog of the god. I'm Son Goku. I'm you like appelle-moi comme tu veux, mon frère. Mais Son Goku, it's me. You know? Oh, I'm je sais pas, c'est pas, il y a qui écoute et tout. Mais ce mec me trouble. Il sait des choses sur moi troublantes. Il croit des choses que je partage. C'est troublant. C'est très troublant. Et donc, ouais, je sais pas si t'es toujours là, Pascal 222, mais ouais, c'est ça, c'est une connexion à l'image du bambou, une synchronicité. My friend, est-ce que, you hear me? Oui. Est-ce que you can take a picture of Sangoku and send me for my pleasure? Well, I just did this. I can probably do it sometime. Yes, But right now, I'm just going to put that in the back for now. yes, it's beautiful. I just like to just stick my, like, Yes, yes, there's my hair. Yes, there's beautiful. my hair. Oh my God. Beautiful. Hold on a second. Let Yeah. me see if I can get my hair into there. You are Tortue Génial. You know Oh, Tortue there you Génial? go. Yes, yes, my friend. You know Tortue Génial? No, No? It's no, a friend of Sangoku. no. So what is the goal of what is the goal? C'est quoi le but des autres? Le but, Pourquoi? le but, c'est comment dire? C'est une expérimentation de l'âme. Vous voyez une ruche d'abeilles? Vous voyez une ruche d'abeilles? C'est beau. Elles n'ont pas peur des autres abeilles. C'est harmonieux à l'intérieur. Tout le monde s'entend bien. Elles fabriquent un miel, une gelée royale, de la propolis. Et il y a une harmonie dans une ruche d'abeilles. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, un instant. Pascal, ajoute-moi. J'aimerais bien qu'on en discute si tu veux discuter J'ai de ça plus tard. juste un instant. Ok, je vais placer mes pensées, ok? Parce Yes, que yes, c'est my friend. important qu'on reste sur le même niveau ici pour le channel même. C'est que ça. Um, c'est quoi le but de. C'est qui le caractère le plus puissant et de où ça vient Dragon Ball Z? Ça vient de Akira Toriyama, un japonais qui a fait cette série. Et Suisse, il l'a écrit par sa pensée, c'est son inspiration. Mais son inspiration venait d'ailleurs, venait d'un tout. Et, et je sais pas comment vous expliquer, c'est trop troublant. Mais OK, ça, parce que, pardon, OK, parce que pour moi, OK, c'est un système de communication. Depuis que j'ai commencé 21 ans, j'ai déjà impliqué ça dans mon travail. C'était toujours avec moi. Mon projet sur mon channel de YouTube, OK, juste un instant.
Ça, c'est mon channel YouTube, The Return of Dragon Ball Z Signal Testing System. Le drag, OK, c'est le AJ, c'est le silver cord dans la maison balle pour la maison de bête. Le A, Yes. c'est pour la division de la âme. Que le âme que tu viens dedans, que tu apprends par l'animal. Que quand tu comptes 1 à 14 pour 11 et 4 animal craft dinner, là, tu commences à voir des animaux de les océans aussi. Que le temps de vision, ça vient dans le bassin de où nous marche. OK, jusqu'à la tête. Alphabet, il vient ensemble. Oui, par la pensée, oui, par la pensée. Tu respires. So, respiration. Atman aussi, si c'est Batman, c'est bon. Batman, c'est bon parce que Batman, c'est comme explication de Catwoman. Il n'était pas capable de dire deux femmes de comprendre comment un bat pour le féminin qui est supposé représenter la femme, que Batman, il y a des oreilles d'un cowl, c'est le deuxième mot en bat, qui sont des oreilles d'un rat. Pourquoi c'est tout ensemble? Pour moi, c'était tout ensemble pour cette relation que la lune, il se connecte avec 4 de la vache qui se connectait le mouton 2 par 2. 2 par 2, l'élément de signe d'air 2 par 2 dans le feu. Mais les signes de feu, le signe de l'eau et le signe de terre, ils sautent par 4. Ils comptent par la direction. Ici, ils se coupent le coin dans les deux signes de l'air, mais la première fois, en association de 3 et 7, c'est quand l'assemblée de 1 et 2 est apparente, mais juste apparente en 3 pour partir. C'est dans le signe de air que se partent 3 et 7, 3 et 9, 10, 12. C'est le monde. Ok. So, je peux répéter, mais il faut que tu demandes, je m'excuse pour traverser la ligne. Puis, quand tu comptes ton 10 puis ton 8, le français, il dit 18, 17, 19. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Do you say that? How do you say 17 in French? Ah, yes, yes. Okay. So you say 17, tu dis deux mots. Yes. Tu dis deux numéros. Yes, Okay? et c'est un peu plus subtil que ça. Dans 17, vous entendez 10, like tel, tel 7, tel 7. In French, c'est comme la langue des oiseaux. Ça marche avec le son. 17, it's tel 7. 10, it's the same or tel. You know? Ça, c'est comment il écrit ça? Dix-sept. Tel 7, dire. It's like dire. Je dis, tu dis. Oh my God. Et check ça en France, 17, c'est le numéro d'urgence. Yes! Vois-tu que c'est urgence 24-24? Yes! Il y a Okay, urgence. OK, je vais t'expliquer que c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 7 et le numéro 8, c'est des numéros individuels. Pourquoi c'est individuel? Parce La que suite sur de une... Fibonacci. Quoi? C'est comme la suite de Fibonacci. Ah non, le Fibonacci, c'est, si tu veux voir, je vais montrer. Si tu es capable de dire de quoi, j'ai capable de dessiner. Puis, dans ce cas-là, ça, c'est le Fibonacci. Ok. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai cherché un dessin avec la relation
avec le mouvement de la Fibonacci en conséquence de la compréhension de 3. La compréhension de 3, c'est que quand j'arrive à mon troisième, je vais changer la ligne. Juste ça. Je peux aller à 4, 5, 6, mais je change de ligne. Si je reste là, c'est part d'une autre chose. C'est quoi la différence entre 3 et 4? C'est que 3 fois 120, 4 fois 90, c'est le milieu de le 360. Ça marque des parties de le 360. C'est pour ça que j'arrête à 3. 4, ça recommence. C'est que 1 plus 1 égale 2. OK? Plus 1 égale 3. Plus 2 égale 5. OK? 5 puis 3 égale 8. 8 et 5. Et 13, 1 puis 3 et 4. Là, qu'est-ce qui s'arrive? Pourquoi ça ces couleurs-là? Parce que quand j'arrivais avec un chiffre pair, j'ai mis rouge. Quand j'ai trouvé, impair, j'ai mis rouge. Puis quand j'ai trouvé un chiffre pair, j'ai mis vert. Et ça créait ce dessin. C'est comme des champagnes qui domptent quelque chose. C'est comme une chose qui spin puis amène des choses en avance. Ok. Et si je vous dis 1 plus 1 égale 3, ça vous parle? Oui et non. La raison pour ça, c'est que pour moi, la vérité d'une plus grosse dimension de quelque chose, et tu me dis deux chiffres en même temps, moi, va dire 1 fois 1 égale 1, et 1 plus 1 égale 2, et 2 puis 1 égale 3. Mais quand c'est égal 2 et 1, 3, 1 va être 1, et 2 va être 2, et jamais que 1 va être l'autre. Oui, ça marche dans un certain, comment dire, dans un monde matériel. Mais dans le monde dans lequel moi je baigne, 1 plus 1 égale 3. Le 3, c'est la part de l'invisible, de l'intangible, du divin, du dragon, appelez-le comme vous voulez. Euh, Appelez-le comme vous voulez. Mais quand vous êtes en adéquation entre votre dualité, une partie de vous plus une autre partie de vous, par l'amour et la confiance aveugle envers ce dragon, vous obtenez quelque chose qui arrive en plus que vous ne savez pas d'où il vient. Et c'est ça qui donne ce 3. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Probablement. Moi, pour l'instant, ça me parle pas, mais si ça vous parle. Yes. Est-ce Yes. qu'on est juste un? On est tout ça. Et J'aime ça. encore. J'aime ça. Ça, c'est le trèfle. Entre Mais chaque boule, c'est le féminin. oui, 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 c'est ça. Le Oui. courbe est pour le féminin. Les lignes droites, c'est pour le masculin. Et il faut être harmonisé. Quand les lignes coupent pour la hausse, c'est parce qu'il travaille avec la tête de tétragrammaton. Pour chaque, c'est la tête de tétragrammaton. Ça, OK, c'est tout des platonic solids. Tout ce qui existe déjà, je change rien. Et je change pas ni la pensée de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai besoin de comprendre la pensée. Puis quand tu dis 1 plus 1, tu me donnes le 1 puis 1, 2. Qu'est-ce qui s'arrive avec ça? Automatique entre les deux va être le chiffre pair comme le numéro 5 pour atteindre le 1 puis 1. So 1, c'est toujours 3, mais vraiment, c'est une 4. Parce que tu es le 3 ici, 3 ici, 3 ici. OK? Il y a 3 boules, 3 boules, 3 boules. 9, puis 3 boules, 12. Puis à la fin de 12, c'est 1 puis 2 égale 3, c'est le même chiffre que 3. 3. Mais c'est 1, 2, 3. C'est un peu coucou, non? Puis le cheval, tu sais comment le cheval rentre ici? Le cheval travaille pour l'homme, il donne la H6 avec la H8. La puissance pour le numéro, c'est dur à l'expliquer juste ça, because with the horse, the word horse, cheval, OK? Le mot cheval, qu'est-ce qu'il donne? Où on trouve des mots? Je veux parler de cheval. Comment les animaux inspirent mon travail?
OK? Puis il va chercher le pénicilline par le cheval. Le pénicilline inclut les lettres P-E-N. Le P-E-N, le cheval, le numéro 63 et 65, un est parti de l'autre. Le 3 est dans le 5. 1 fois 2, 1 plus 2, 3 et 2 égale 5. Comment je peux dire ça? Puis j'aime bien dire exact parce que c'est où ça viennent les énergies. C'est comme ça vient dans une cellule de 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, ils viennent ensemble entre 1 et 5 dans le signe de feu. C'est comme dans le torus qui tourne tout le rond, puis toi, tu sautes dans le milieu de la bouillie. How can I say in the middle, you jump into the center? I talked a little fast. I think I have to take a small break. C'est éternel. C'est éternel. C'est éternel. Mars puis Terre dans mon jeu, c'est uni. Et si tu dis Terre, c'est Mars et Terre, et Terre. Je suis là, mon ami. C'est juste que je réfléchis, je comprends pas tout. Toi, vous êtes dans vos calculs, donc ça vous parle. Mais dites-vous qu'on est tous comme une corde on est tous différents. On a tous notre sensibilité, nos facilités, nos aptitudes. Et c'est comme si on demandait à une corde de sol de faire le son d'un mi. Tu vois, c'est pas possible. Chaque corde a sa tonalité, mais c'est en s'accordant entre nous qu'on pourra faire une belle musique. Donc vous, ce que vous me dites, je l'écoute dans le sens où c'est votre vérité et que j'essaye d'additionner à la mienne. Mais Dragon Ball Z, j'aime bien parce que moi, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, dans le sens où je vois des. Je sais pas comment vous expliquer. Depuis quand pourquoi vous bloquez sur Dragon Ball Z, vous aussi? Quoi? Comment quoi? Pourquoi vous faites beaucoup de références à Dragon Ball Z, vous aussi? OK, je vais montrer quelque chose. Attends, je vais essayer de trouver. Juste donnez-moi une Parce que seconde. vous avez été inspiré par la pensée. C'est dans votre pensée que elle a apparu, cette petite graine du Dragon Ball Z. Et c'est pas par hasard. Just give me a second. Première chose, Et j'ai trouvé quelque chose pour une seconde. je vais vous envoyer un truc. Je ne sais pas si je l'ai, mais qu'est-ce qui est arrivé? Première chose dans les années. Toi, est-ce que tu peux dire à moi, est-ce que tu es plus vieux? T'es quel âge environ? Tu es quel âge? Moi, j'ai 36 ans. Ok, 36 ans. wow, j'ai En- pensé 37. Ouais, non, 36. 37 bientôt, là, en juin. Au mois de juin, 37. Avez-vous pensé de ça que si tu es une piscette, est-ce que vous êtes capable d'avoir deux piscettes ou trois piscettes? Je sais pas, après Z, c'est-à-dire Non, non, personnage. non, je niaise, c'est une joke en anglais parce qu'une piscette, là, c'est juste une manière de dire, quand tu dis plus un autre en français, pour moi, il dit divise quelque chose. Hold on a second. Okay, one sec. Okay, wait. Quelle date, je suis curieuse, en juin. Le 17. Ah, ah, tiens donc. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Depuis tout à l'heure, c'est le nombre qu'on n'arrête pas de répéter. 17, 17. Ok, je ne sais pas si je peux trouver, mais j'aimais bien trouver et je ne sais pas. Ok, moi, je vais juste. J'ai 1 million de dessins que j'ai fait, mais moi, je vais juste sortir pourquoi j'ai dit Dragon Ball Z. Ok, pourquoi j'ai peint tout ça. Ça, c'était dans ma tête dans le temps.
OK? J'ai dit Dragon Ball Z parce que dans le temps, il y avait ça dans les années que j'ai commencé. Reboot Dragon Ball Z. OK? Puis quand j'ai fait un download en ligne, j'ai 300 pages de Dragon Ball Z. OK? Dans 2005, 6 ou 7, je ne rappelle pas, peut-être 2008. Puis j'ai toute une histoire qu'il parlait d'une autre programmation. C'est Puis ça. il parlait que nous autres est dans le système de signal. Puis on est venu ici sans avoir le silver cord ou l'attachement C'est ça. pour parler avec l'étranger. On a C'est juste ça. besoin de respirer. C'est ça. Si je vous dis qu'on peut même parler par la pensée, on peut être connecté par la pensée, vous et moi, je peux vous inspirer votre esprit, vous pouvez m'inspirer le mien par comme une sorte de synchronicité connectée à l'image d'un bambou, ça vous parle? Tu savais-tu qu'avant que tu aies demandé de monter, j'ai déjà commencé à parler avec toi? J'ai pensé que tu étais déjà là. Je sais. C'est pour ça que vous m'avez mis le logo antenne et que je vous ai dit capter les fréquences. Parce que je savais que vous saviez. Le 17, qu'est-ce que ça arrive avec le 17? Il va annoncer le 10, OK? Il va annoncer Capricorne. Il va annoncer Je dans le sais. zodiaque Libra. Now, si le monde, ils me disent, ah, c'est le pseudo-science, c'est pas vrai. C'est pas qu'est-ce que c'est le pseudo-science. Il y a un livre écrit sur cette histoire. Moi, je parle de tout ce qui était déjà créé. Je Bah, vous change allez pas me les histoires à personne. moi non plus, mon ami. J'invente pas d'histoire, je parle avec vous en toute sincérité, en toute honnêteté. Et je sais que vous savez des choses qu'on partage par la pensée, par l'esprit, parce qu'on est connecté à la même chose. C'est pas un hasard. Oh non, je parle pas, quand je parle pas à toi, je Ah, parle dans la, parce que quand je parle, pour quelques raisons, je suis toujours comme sur une télévision, à 24-24, puis quand je parle comme, première chose, je suis comme ça. Je moi me c'est demande, pareil. moi je demande toujours les questions, OK, la validité de mes pensées et que toujours que les autres voient les mêmes simplicités que je vois. En voyant la même simplicité que qu'est-ce que moi je vois, on peut voir dans le passé ensemble, pas dans le futur. On a juste besoin de garder que, avez-vous déjà vu la lettre A? Oui, B, oui. Tu connais l'alphabet, tu connais les numéros. Maintenant, on va sauter. C'est quoi, pourquoi le monde il dit 11, 11, 22, 22, et tout ça? Je peux montrer. Je peux Ouais, moi je montrer sais. le 5. Quoi? Je sais. 11-11, moi je sais c'est quoi 11-11. Et 11-11 en ce moment il est en train de marcher avec le 9. Le 9 c'est Broly. Et Broly il est pas content. Et Broly il veut revenir à un 0. Mais il va revenir, il va tous nous entraîner dans un 0 parce qu'il a pas réglé sa dualité. Je sais pas si ça vous parle mais c'est vrai ce que je vous dis. OK, qu'est-ce qui est content de qu'est-ce que j'entends? Il n'est pas content avec la communication. C'est juste ça. 9-0, c'est la communication. C'est le, OK, qu'est-ce que ça Ouais, arrive? oui, oui, c'est ça. Il est pas content avec la communication, Broly. Il est pas content. Mais parce qu'il n'arrive pas à régler sa dualité. Il est fâché et il veut se venger. Il a des très grandes capacités. Il peut nous emmener au 0, mais un 0 positif en quelque sorte. Et lui, je suis en train de le capter en esprit en ce moment. Et lui, il est plutôt colérique, vengeur. Et il va nous emmener droit dans le mur. Je sais pas si ça te parle, mon ami, ce que je te dis. Do you see this? Yes, what is it? OK, I want to show you something. Le 6-17 signale, Do ouais, je you suis né see this? en juin 17, moi. Do you see this? Yes. Show me the Sanskrit, the calendar from the Mayan Aztec. Do you see this? Yes. Does You it can. all look the same? We are under construction, Pluto Construction Company. We are in the works of the monkey brain communication, how to Yes. work with more words than what we need. Ok. So the Dragon Ball Z was right at the beginning. The D part and the R part is like, would say, like a doctor, right? Calling in the doctor Vous into avez the déjà, house.
Vous for the avez third déjà, house. yes, 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 c'est ça. Vous avez déjà entendu la phrase qui dit que dans la réalité, on vous dira des mensonges et dans les films, on vous dira la vérité. Pour moi, Dragon Ball Z, c'est un très bon parallèle avec la réalité dans laquelle on est en fait. Je sais pas si ça vous parle. Non, je savais pas, mais je suis c'est influencé par ça. Mais anyway, quand j'ai commencé le directif de mes premières pensées, de mes rêves, il me directait pour downloader. Je veux vraiment checker quelque chose. Faut que je check. Donne-moi 2 secondes. Prendre let me see if I can just do this for a Ouais, teeny break, another song. Hold on. Let me see if I have another song here. j'ai le temps, mon ami, j'ai le temps. Par contre, Meylan, ton oreille qui traîne comme ça, je sais qu'il y a beaucoup d'oreilles qui traînent autour de moi, même sans être sur les réseaux. Même quand je suis tout seul, il y a des oreilles qui traînent. Donc après, je sais pas si c'est une oreille positive ou pas, mais bon. Toi, tu es en France, et quelle heure en France? 11 heures? 21h59. 21h59. Ah, je peux compter une histoire avec toi, c'est. Tu vas entendre une drôle, mais c'est pas vraiment que, je sais pas. Si ça vient de votre intuition, je veux bien l'entendre. OK. Alors, attends une minute, je vais downloader euh, j'aime cette journée-là, ce 17 dans le quatrième mois, 21. En reste sur 17. Parce que le 7 va avec le 10. 5 fois 2, 5 plus 2. La signalisation avec 17 et 7. Qu'est-ce qui amène 1 plus 6 plus 1 pour faire le 7. Et le 7 de un côté et l'autre côté, et comme le 6 de l'autre côté, c'est 7. C'est dans le septième manche de le baseball. C'est 6,5. Qu'est-ce qui s'arrive avec le 17? C'est dans la lettre J et la lettre Q et la lettre G. Et à 18 et 19, ça fait la même chose quand tu parles en français. Et, OK, let me save this here. OK, let me look at this over here. Let me see this. Okay, let me see. We got that here. I'm not sure if I like this one, but I'll play it. Laisse-moi tourne sous un ciel de flûte d'étain. La rivière murmure. Oh, I don't like this one. Hold on. There's something I don't like about this one. I don't know why. Just hold on. I Il want y to en a un see something. saxophone. Un saxophone, c'est mon instrument préféré. S'il y a du saxophone, je vais être content. I know. I don't know if that was the one. I think there was another one just like it. I just want to see if that's it or not. Au Québec? Ah, ok, d'accord. Hey, where is it? Okay. Okay. Bah, gros bisous à tous les Québécois, hein. Qui a signé le plan des étoiles lointaines, qui a câblé la nuit de ses éclats d'argent. C'est mon instrument préféré, le saxophone. Ouais, ouais. Technique d'expert de mon métier. On m'apprend l'électricité, le système blessé. Fouillant profond, mains électriques où dorment les éclairs. Charpentier de l'os et du souffle horloger du vivant et du trépas. Nous sommes tous docteurs de nos métiers, colmatons les fissures du système blessé. Clouons l'espoir dans les poutres brisées, repoussons la trame de nos songes. Qui a bâti la roue sur laquelle on tourne, qui pose le crépuscule, qui fend l'aurore. Si chaque esprit est un remède, qui prescrit le monde où l'on vit. Nous sommes un ouvrage dont les sur la ligne, marqué par le dessin, cloche du marché, puis les cargaisons, des chiffres là où l'âme se cache. Et le violon chante ce que les contes taisent, le cœur humain n'est pas marchandise, fait tourner la roue, elle phare, diagnostic, la grande machine.
idées enfermées derrière des portes. La valeur est dictée en sueur et en temps de profit pressé en cadence. Pourtant dans la forge de chair et d'os, chaque âme bâtit un trône secret. Docteur, soudeur, meilleur de rue, l'univers œuvre de l'intérieur. C'est l'année d'un feu central, un demi-pas et le nom vacille. Et 30 jours à 29, le temps se replie sur lui-même. Sommes nos cargaisons, sommes nos semences, sommes nos récoltes, sommes nos besoins. Si le marché est la conscience, c'est nous sommes à nos à l'écran de la terre, branche le ciel, fait tourner la roue, comprend le soleil bâtisseur des mondes. Qui a bâti l'univers, peut-être des mains comme les tiennes et les miennes, peut-être chaque métier est divin. I'm putting on one more. So I wrote that one and I asked ChatGPT to switch it around. And I like this one. Good, I like good. this one. I don't think this, wait a second, this can't be the same one, no. Ah, j'aime trop les instruments avant. Soft when moving through the night, words becoming waves of light. Every tongue, every Ouais, breath. et ça ressemble à Hit the Road, Jack. Et nanana, c'est un peu du style. Dog in the yard hears the tone. Cat on the roof guards the phone. Every creature plays a part in the rhythm of the cosmic heart. Bonjour la terre, écoute bien. Mes nombres ouvrent les chemins. Logos whispers in the air. Every sound already there. Neon shining desert wide. Neon shining desert wide, rolling rivers made of pride, cards on tables, dice that spin, numbers chasing loss and win, from Reno hills to Vegas lights, machines awake through endless nights, but high above the desert sand, ancient watchers guard the land, no more chains and no more spin, truth begins beneath the din. Under the sun and under the moon, every number finds its tune. Doghouse standing in the sand, compass turning through the land. Le chien garde la maison, le chat parle à l'oraison. The rules of the games. Every game has rules to play, night and morning, dark and day. Hockey skates across the ice, baseball flows the spinning dice. Soccer runs from field to field, every move a truth revealed. Casino tables shining bright, follow laws of chance and sight. Every rule a mirror shows how the hidden balance flows. Dog keeps a watch on earth below, cats and signals as they go. Under the sun and under the moon, every number finds its tune.
cartoon doghouse standing in the sand, compass turning through the lines. Letters marching line by line, turning breath to living sign. From A to Z, the voices run, orbiting the cosmic sun. Every word a coded stream, carrying the ancient dream. Dans le vent, les mots voyagent entre la terre et les nuages. Logos travel star to star, showing who we really are. Geometry of the house. 2 and 2 become the floor, 3 above becomes the door. Odd between the even stands, joining all the mirrored lands. 4 directions hold the ground, 8 more turning all around. Sticks of light begin to rise, building houses to the skies. Triangles forming sacred fire, rising ever higher, higher. Tetrahedron in the night, holding balance, holding light. Guten Abend, heard in clang, numbers move like ancient song. Dog of earth with steady eyes, cat of air across the skies, guardian below the beam, messenger inside the dream, walking plank from 3 to 4, opening the silent door between the beams. The signals flow where the hidden pathways go. Dans la maison du soleil, les animaux font conseil. Quand même, fais le conseil. Clover grows where the patient farmer knows life returns through turning days in mysterious quiet ways. Pig walks slowly through the lands, keeper of the soil and sand, cycle moving deep and wide like the rhythm of the tide. Barn and kitchen flaming grain, all the earth returns again. Under the sun and under the moon, every rhythm finds its tune. Dog and cat and earth and star teach us who we really are. Vegas fading in the sand, truth returning to the land. Les nombres deviennent des liens between the stars and hearts of men. Lobos guiding through the night toward the rising of the light. Listen close and you will hear every sound both far and near. Games and numbers, words and signs, hidden maps between the lines. Dog still watches, cat still speaks across the valleys and the peaks. Every rule becomes the key, opening eternity. And the doghouse under the sun holds the song of everyone. Icelandish, Celtic, smooth. Thank you very much. Okay, so that is how I put that together. What did you think? Moi, mon ami, je vais pas te mentir, je parle pas très très bien anglais, mais j'ai compris quelques petites choses, je pense. Et je sais pas, mais Et en français. en gros, ouais, c'est comme si c'était un cycle, un jeu, que le professeur m'avait dit qui j'étais, que le dog house, bah c'est le dog, God dog, it's the same. En fait, je suis le chien de Dieu. En fait, je suis comme un berger et ouais, une sorte de gardien, une sorte de messager. Mais j'en sais pas plus que ce que je sais aujourd'hui. Demain, je saurai ce que je saurai demain. Je suis pas au courant de tout. Ça vient par accumulation graduelle et je sais au jour le jour ce que je dois savoir pour le jour même. OK, so, avec ça dit, je refais en français. Je l'avais déjà en français, mais qu'est-ce que je l'avais fait? OK? On m'avait expliqué qu'est-ce que je fais. Maintenant, Après, je sais pas, vous avez parlé dans la chanson, il y avait marqué, c'est comme si c'était un jeu de pistes, un jeu de signes. Faut voir les signes, quelque chose comme ça.
ok, ok, oui. C'est exactement ça que Ouais, c'est exactement ça. je veux pas, moi, je crée un jeu. Je cherche d'autres personnes pour aider moi à finir le jeu. À commencement, je dis, moi, je vais écrire un livre, mais je veux pas écrire un livre. Je veux avoir quelque chose qui bouge, que le monde qui peut bouger avec, mais quelque chose qui est la vérité, qui est actuel, qui existe présentement, que tout le monde peut voir présentement. Entre Très moi bien. et toi, c'est quoi l'alphabet? Mais maintenant, je sais que c'est quoi l'alphabet. Je comprends le mouvement de les chiffres. Je comprends c'est quoi les mots que nous parlent. C'est extraordinaire. C'est la cheminée d'appel. C'est la cheminée de ton appel de Santa Claus. Je vois tout ça. Je sais de où ça va parce que les chiffres, les numéros et les dimensions de parler anglais, et comprendre d'autres langues, le français, l'espagnol, et un couple d'autres choses que de comprendre le mot mutz ou or, H-O-R, ou mutz, et des choses qui comblaient à d'autres mots, de où ça amène moi dans mes pensées pour Yes, utiliser ces yes. numéros. En fait, pour moi, la pensée, c'est très important. La pensée, c'est le pont qui relie votre âme à votre corps, à votre esprit. Tout ça passe par la pensée. Il y a un truc qui est très intéressant en français. Je ne sais pas si vous l'avez vous aussi dans votre langue ou en anglais ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Est-ce que vous connaissez ça? Non, mais j'aime ça parce que langue d'oiseau, il vient par la respiration de ton nez. Trois fois trois, c'est l'oiseau qui promène entre Oh. le quatre deux. C'est la Maylan avec son mélodie. Père Noël qui fait son smiley. Oh, moi, ça me parle. Sois plus, décris-toi mieux, Myline. Parce que je crois que tu sais des choses et que tu n'es pas très bavard. Mais bref. En français, je vais vous donner un exemple. La mort. Like dead. Dead, you know. La mort. En fait, it's the same à l'oreille avec le son que l'âme est hors, en dehors de, you know? Sais-tu de qu'est-ce que moi j'ai entendu? Yes, tell me. L'amour, Yes, but 1 minute. love. No, no, no. Look, look. J'ai écrit, regardez. La mort, l'âme, or. OK, check. Lamb, OK. Or, gold, OK. OK. Ou tu peux dire um, M-O-R-T, OK. Mais quand tu dis ce mot, OK, dans moi, quand je travaille avec les individuelles lettres, toi, tu joué avec beaucoup de lettres. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est comme les cordes de musique. Tout le monde a sa vérité, mais ne fait qu'une partie, un film de la grande vérité. Et pour comprendre la grande vérité, c'est comme une pièce de puzzle que chacun vient poser sa pièce de puzzle pour voir le grand dessin final. Donc vous, votre calcul, c'est une vérité, mais qui est une vérité qui n'annule pas ma vérité. C'est ça qui est spécial en fait. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si c'était trop abstrait. OK. Non, mon vérité change pas votre vérité, sauf que une chose. Ici, on this channel ici, moi j'ai essayé, j'ai venu ici pour aider le channel même Mhm. pour mieux comprendre l'utilisation de chaque numéro, qu'on peut calculer les numéros pour comprendre le numéro, que si la lettre va avec le numéro, pourquoi cette lettre était là, qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça, quand on comprend le guirage, qu'est-ce que la grande machine a fait pour mettre la lettre A à la première position et comprendre la lettre B et pourquoi il a mis les points sur les dés comme ça. Moi, je travaille après ça. Toutes les histoires, qu'est-ce qui était créé, documenté, pour que tous puissent voir la même chose. Pas moi, c'est pas une histoire de moi, c'est une histoire de l'histoire, de l'existence de l'alphabet qui nous parle aujourd'hui et les numéros mêmes. Et de où ça vient dans la singularité et la dualité, les trois et les dimensions de chaque numéro. Le plus haut, c'est le 9, le plus bas, c'est le 0, c'est 10 chiffres.
10 chiffres avec 9 positions sur 6 côtés. Je joue avec les cubes. C'est que je joue avec des tables périodiques. Je joue avec le weights and measures. Toutes les réponses pour moi sont toujours déjà faites. Tout est déjà écrit dans les calculatrices, dans la cuisine, dans les températures et tout ce qui existait, c'est qu'est-ce que moi je check. Puis je fais I make equations so that everything can be Yes, understood. yes. Yes, j'ai compris, mon ami. Après, du coup, les mathématiques, elles vont bien dans la réalité matérielle, dans celle qu'on est maintenant. Dis-toi que c'est comme s'il y avait d'autres dimensions où, du coup, ces vérités ne s'appliquent plus. Comme la gravité va s'appliquer à notre échelle sur la Terre et différemment sur la Lune et différemment sur la Terre à l'échelle tout petit et à l'échelle plus grande. Eh ben, selon l'échelle, tu changes de dimension et les règles ne sont plus réellement les mêmes. Enlève ça chiffre par chiffre avant que le chiffre ait une lettre, ait un placement, ait une combinaison. Le chiffre même, il explique que tous les chiffres ont besoin que la dernière chose, c'est toi et moi. C'est pour nous autres, c'est pas pour d'autres choses. Il peut créer n'importe quoi. C'est montrer à moi que mon histoire vient de création. C'est une histoire exacte de hier. C'est une histoire exacte d'hier, puis c'est tout qu'est-ce que les astrologistes parlent, puis c'est tous les mots dans tous les jeux. La seule chose que je fais, c'est que je prends les jeux pour jouer l'alphabet, les numéros, pour mieux comprendre pourquoi le 13. Pourquoi le 13, une de les choses. Puis l'âme, c'est beaucoup, c'est tellement un gros mot, c'est très bon. J'aime beaucoup ça parce que ça paraît beaucoup des places. Beaucoup des places. Tu connais une de les choses, celui-là ici, c'est qu'est-ce que c'est comme paille, mais c'est pas paille. Ça, c'est quand c'est 1 divisé par 7. Ou le plus gros numéro que tu peux avoir ici, c'est, tu sais quoi? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Parce que ça, c'est le plus gros chiffre. C'est 9. Il y a juste 6 côtés. Et ça ici, le chiffre, c'est que 9, 9, 9, 9, 9, 9 divisé par 7 égale ça. Et le plus Sauf bas, que j'ai une question. Je vois qu'il oui, n'y a pas un seul numéro 6 dans votre tableau, mais votre tableau, il est déjà dans le 6 à partir du moment où il est dans des cases de 6 par 6 de côté. Vous voyez ce que je veux te dire? oui, 6 par 6. Voilà, donc le 6, même si vous voyez pas le chiffre, il est quand même présent. Parce que tout ce qui est dans ça égale 369. C'est une association l'association déjà comblée à tous les jours. C'est que les signes cardinaux, les signes fixes, c'est 1, 2, 3, 1, 5, 6, 1, 8, 9. 4, 2, 6, 4, 5, 9, 4, 8 et 12. 1 puis 2, 3. 7, 8, 15, 1 puis 5, 6. 7, 5, 12, 1 puis 2, 3, 7, 2, 9. C'est l'association de codes binaires 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 qui est comblé pour créer ce système de 7 jours. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais après, je me dis que, je sais pas comment m'expliquer. C'est comme si les concepts mathématiques, on va pas la faire à l'Einstein, mais c'est comme si les concepts mathématiques, les maths, les lettres, pouvaient vous servir pour expliquer la réalité dans laquelle vous vivez, parce qu'elle est soumise à ça. Mais qu'il existe d'autres dimensions, d'autres réalités où ça marche plus du tout. Donc vous pouvez pas lire les autres réalités de par cette réalité. Je sais pas si ça vous parle. Vous vous enfermez dans cette réalité pour rester. En fait, ce que ça crée, c'est que ça vous bloque dans dans cet aspect matériel, dans cette réalité. Mais s'il y en a d'autres qui dépassent cette compréhension-là, vous n'iriez pas jusque-là, puisque vous vous renfermez à ces nombres. Je ne sais pas si ça vous parle. OK. I am not sure, but Je I suis pas will sûr tell non you plus, mais this. c'est une intuition. Comme moi, j'arrête et je dis qu'il y a juste 9. Mais oublie pas qu'avec ce 9, je vais l'expliquer qu'il y a 6 côtés d'un cube. Mais pas juste ça. Rubik's Cube, il contient 26 cubes de 6. 26 cubes, ça donne 156 faces.
À chaque face, il y a 9 fois 156, ça donne 1400 quelques. Ça dit, il y a beaucoup plus en dedans. Ça, c'est juste comme skull and bones, c'est comme un squelette de tout. Yes, yes. C'est un Et qu'est-ce que squelette. qu'est-ce que parce que là, vous me donnez les chiffres et votre réflexion, et là, on est dans les chiffres. Mais si vous deviez traduire ça en une conclusion finale, en gros, une conclusion avec des mots, pas avec des chiffres et des calculs, mais qu'est-ce que ces calculs vous ont amené à comprendre? Une sorte de compréhension qui aurait émané de ça. Vous avez une compréhension Toutes les qui a émané de ça? différences. Toutes les différences et qu'est-ce que tout le monde a dit, c'est concret. Des choses concrètes A, choses concrètes B, jusqu'à Z. C'était concret que dans anglais et français, j'ai 27 lettres. Pas qu'est-ce qu'il y avait hier, mais de les derniers 60 ans de ma vie, OK, le 27 était concret dans ma pensée. Numéro un. Numéro 2, qu'est-ce qui était concret dans mon pensée? Que ce numéro un est toujours dans le milieu. C'est toujours dans le milieu. Il y a toujours une gauche, toujours une droite. Puis ça fait 2. Puis 2, c'est 2. Puis 1, c'est 1. Ça, c'est concret. Entre 2, ça fait 3. Puis avec les autres concrets que le Mercure et Vénus n'ont pas des lunes, c'est commencé à Terre et Mars. Ça me dit qu'un cube et un 3 cubes, il y a un cube dans le milieu, c'est-à-dire Mercure est dans la Terre. Ça dit que le 2 Vénus a deux carrés ou 2 cubes. Ça donne juste des côtés et juste des coins qui paraissent juste dans Vénus. Et Vénus était séparée, était mis sur la croix. Vénus, elle a été mise sur la croix? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette phrase, si vous deviez donner une définition? OK, moi, je vais montrer. C'est que et n'oublie pas que les Français, ils disent 17, ils disent 18, ils disent 19. OK? Et sais-tu qu'est-ce qui est spécial pour le français? OK? Très spécial que l'anglais ne fait pas. Il dit pas 8. 8, c'est le seul mot en anglais qui finit avec un T. Puis quand il fait une expression à 8, ou 18, il n'a pas besoin d'ajouter le T-E-E-N ou le TH. Pas les autres lettres, il ne fait pas ça. Ça, c'est qu'est-ce qui montre à moi les différences. C'est toutes les différences ou ça. C'est le numéro 1, première position, 5e, 6e, 3e, 2e, 4e. OK? J'ai juste de donner un algorithme pour le 1, pour le 2. Troisième, you'll go 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Puis toutes les choses vont avoir un 0 et un 1 au cause de où sont les deux. OK? Puis toutes les choses, il va faire ça. Puis quand tu ajoutes le dernier avec le premier, when you take the first one and the last one, 8 and 1 is 9, 5 and 4 is 9, 7 and 2 is 9, 1 and 8 is 9, 4 and 5 is 9, 2 and 7 is 9. But the first one and the one here is the sixième rangée. Le sixième rangée, il montre dans une cube qui est associé pour être comblé, c'est quoi le 7? Le 7 est associé dans une. Il est comblé à 2, c'est que c'est partagé, c'est 3.5 et 3.5 pour faire le 7. C'est juste une 6. Là, je t'écoute, mon ami. So this is just an algorithm. Is any Ouais, mais du coup, la question, parce que là, tu m'as reparlé avec des chiffres, mon ami. Du coup, de tout ce que tu as compris à l'heure d'aujourd'hui dans tes chiffres, si tu avais une phrase un peu philosophique à dire pour essayer de faire un parallèle avec la vie et ce que ça pourrait te montrer dans la vie, qu'est-ce que tu penses avoir compris? Qu'est-ce que j'ai compris avec ça? Qu'est-ce que ça me dire à moi? Oui. OK. Moi, j'aime mieux prendre qu'est-ce que ça arrive maintenant dans le social
médias sociaux et partout. Pour celui-là qui pense que je crois que pense comme moi, faut que je parle en parabole. Pardon. Oui, oui, il Moi, faut je parler en garde des parabole, c'est plus choses. facile. Qui Si vous a j'ai dit qu'il besoin, fallait... Excusez-moi, monsieur. Qui vous a dit qu'il fallait que vous parliez en parabole? Cette idée, elle est venue de l'intuition? parce que c'est que si je parle pas en parabole, c'est moi j'ai introduire qu'est-ce que moi je pense dans tout ça. Mais moi j'ai beaucoup des points de vue. Et à cause de tous les points de vue, je parle en parabole que c'est toi qui va décider ce qu'elle Oui, va en première et il faut te construire par, puis je ne peux pas pousser d'une manière et une autre manière de tes c'est très pensées. bien. C'est très bien parce que je parle par parabole aussi quand j'ai du mal à... qu'il faut que j'expose ma pensée. Dans ma tête, ça me dit qu'il faut que je parle par parabole aussi pour laisser la sensibilité de chacun comprendre avec sa sensibilité et ses mots à lui. Ça ici, c'est une cube à deux. Ça, c'est une 2 par 2 ou une 2 cubes. Ça, c'est Oui. l'horizon, j'ai dit Mars, 2 cubes, versus, OK, je montrerai tous qu'est-ce que je parle. C'est, you know why I have to show you? How can I say something? And how can something I say be real if I don't show you where it comes from? Yes, yes. Where you come from? Non, Ça veut non, dire d'où... not, not where I come from. Je dis, moi, quand je parle, là, je parle pas pour moi. Je parle pour je parle pour le channel. Here I'm talking for this channel. Where Ouais, you pour are right partager. now. On Pour this is partager. social, on this is social media. We're on social media right now. Okay. Yes, yes. No, I'm talking to everybody right now. I'm on social media right now. I know that. I know that social media watches what I say. I know that. I know that. I'm only here to share you, okay, what I Show me, see. show me. I'm talking to everybody. Just give me a minute. I'm here to show everybody that I looked at the past, at history, but I'm looking at history through the balance of what are the numbers. What is a number one? What is a numero un? How did language come to be? How did the association of numbers? So I started to look at everything that just exists and just started to look. And then I saw this. I need water. Just explaining what I do. Okay. Yes, yes. Go, It's my a friend. game. I want to create this game so when you play the game, you can understand the tools that go in the game. So when you play the game, you have the tools to play the game. And the better you know the tools and what you have, the more directive, right? Maïlan, tu m'as pas répondu, t'es encore là? Ah, oui, elle est encore là. Tu m'as pas répondu. Moi, les smileys, ça me parle. Pourquoi t'as mis le Père Noël et le démon? So with the games of what it is. So how do I decide which number is better than another, which letter is better than another? I don't. I look at the game. The game has to be fair, it has to be marketable, it has to pass through the time and the ages for everybody else. That's Yes, where yes. the game becomes valid. So when it's fair to everybody who participates in the game, I can use that for the children, where it's fair to go out and have fun and smile. I use this for the balance in the game, professional and amateur. P for professional, A for amateur. Amateur, right? For the lion heart. Yes, yes. Amateur. Quand tu comptes A à M, OK, c'est 91. C'est la finition de la 13e lune, le homme sur la planète. Ok, mon ami. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu vois, c'est quoi une expérience de mort imminente? Les EMI? OK, pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il vous plaît? Les expériences de mort imminente. Vous voyez, c'est quoi? Attends une minute, on va checker en ligne, c'est quoi? Le mort imminent. EMI.
Le mort éminent. Expérience. Oh, expérience. Le mort expérience. Oh, ben, si tu parles de ça, je pense que c'est le madame. C'est quoi le madame? C'est quoi s'appelle ce madame? Le madame, c'est pas quoi? Là, je sais pas, je connais pas. Mais vous Non. avez jamais vécu quelque chose comme ça? Dolores Cannon. Je connais pas. You don't know Dolores Cannon. OK, Non. so right now, dans mon projet, le 17, le 18, le 19, le 10, OK? Puis le 71. C'est quoi le 71? Tu connais ça? 111? Good Ouais. afternoon, Kate. OK, J'ai- 111 sur l'horloge, c'est 71 minutes. Savais-tu ça? Non, non. Est-ce que ça donne quelque chose dans tes pensées? Non, mais je pense à des choses, mais j'ai pas de réponse. Avez-vous des questions de quelque chose? Te rappelles-tu que j'ai dit que Mars est dans tous les coins? Yes. Ça, c'est la raison que j'ai dit Mars et fois 3. Le Terre, c'est le quoi? Ok. Le Terre, c'est 2, 4, 8, 6, 8. Le Terre, c'est 2, 4. Il n'y a pas de 6, mais il y a un 8. Ça, c'est quand tu divises n'importe quoi par 7. C'est quoi la raison? C'est quoi le numéro le plus haut élevé? C'est 9. C'est 9, 9, 9. Qu'est-ce qui manque ici? C'est 8. 5. 8, 5, 7, 1, 4. 8, 5, 7, 1, 4. Réfléchis, réfléchis, remplis, remplis, réfléchis, toutes les 9 ensemble. Il y en a qui pensent que 999 c'est Dieu. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des gens qui disent ça? C'est qui est ici qui respire la respiration qui est ici avant que tu es venu, mais c'est la même chose que ta mère et ton père respirent avant puis avant la journée que tu es arrivé. Ok. C'est qui de où on vient si on a besoin de mettre la planète où à quelque part, qu'est-ce qu'on peut dire de la planète? On a besoin de prendre une de les dimensions de les pensées de où ce qu'on vient. Présentement, je sais une chose. Je respire. Est-ce que j'ai besoin de respirer? Si je respire, pourquoi? Est-ce que j'ai besoin? S'il y a du monde qui dit dans l'eau, il y a de mémoire et dans l'air, il y a de l'eau. Numéro 1. Faut casser la situation pour la situation même. Moi, je demande de fabriquer de rien neuf. Moi, je travaille avec les histoires de les histoires. L'époque est faite. Puis maintenant, je connais. Parce que l'époque est faite, je répète l'histoire, mais maintenant, j'ai mis ça dans c'est comme dans une machine dans ma tête, je sais où tout va. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. Mais Enfin, je moi-même, là, comprends. Comment vous en êtes arrivé à... Parce que je pense que vous avez toujours été comme ça ou c'est un élément clé qui a fait qu'à un moment dans votre vie, vous avez commencé à avoir votre esprit, vos pensées qui ont commencé à vouloir réfléchir tout ça? j'avais des questions creuses. Parce Mais qu'il de y a toujours. d'autres mondes, il y avait des questions. J'ai entendu ma mère, elle dit, quand tu es sur la porte, OK, puis mon grand-père, quand tu es sur la porte, d'apprendre dans la vie. OK, des fois, j'apprends, c'est pas marché tellement bien, mais d'autres choses qui m'ont montré comment on peut apprendre. J'ai trouvé beaucoup de manières d'apprendre, d'écouter beaucoup du monde parler, juste pour aller creux dans la situation et laisser du monde parler. Et avec tout ça, il y avait une autre chose, j'ai essayé d'assez creux. Je voulais savoir comment ça s'est arrivé, ça s'est arrivé, ça s'est arrivé. Puis je suis obligé d'aller laisser mes pensées jusqu'à ce que c'était fait trop mal. Puis j'ai demandé l'aide, le docteur, donne-moi de l'aide. Puis une minute que j'ai manqué une, là, j'ai commencé d'avoir des visions. J'avais commencé de penser différentes. Mais mes pensées différentes, c'est les mêmes pensées, mais j'ai voyé plus creux. Où pour commencer? Et j'ai commencé dans l'alphabet et les numéros. Si c'est dans le mot de Moïse, c'est quoi la construction?
Tout Moïse et Jésus et tout le monde, il fait des constructions. Tout le monde philosophiste. Tout le monde capable de voir les deux côtés. Puis parce que tu n'es pas un philosophiste, si tu ne vois pas les deux côtés, ton côté, les côtés de les autres, sans écouter tout le monde qui parle de savoir la différence que tout le monde voit. Mais l'histoire, qu'est-ce qui passait dans mes 60 ans, et l'histoire écrite avant mes 60 ans, l'histoire de tout le monde maintenant sur la planète. Tout le monde peut aller sur un search engine et search la même chose que moi. Et avec cette histoire, on peut savoir la même chose. Mais avant qu'on arrive là, c'est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0? Ok, très bien. Très belle C'est histoire. que, c'est que j'ai pas choisi, c'est comme j'ai commencé à avoir les visions et c'est commencé avec la lettre I. Puis j'ai jamais oublié une chose de mon professeur qui dit une chose, la lettre I pour créer le stickman. Puis après, j'ai commencé de comprendre c'est quoi le plus, puis c'est quoi le X. Puis dans les jeux, les jeux quand on jouait baseball, hockey, football, c'est de où ça vient, ces règlements? Et pourquoi le règlement? Puis j'ai commencé à checker le jeu comme le jeu des games de poker et les 15 balles quand on joue avec le cue ball. Puis le cue ball donne le 16e balle. Puis quand tu mets le 16e balle dans le rack, c'est correct. Puis quand tu enlèves le 16e balle, c'est dans 15 balles. Puis c'est dans un triangle avec une balle. Maintenant, je fais l'équation 15 divisé par 16. Et j'ai un algorithme de 0.9375. Puis j'ai besoin de travailler avec ça. Ok, mon ami. Bah, c'était fort intéressant. C'est pas que je t'aime pas, mais je vais faire j'ai un petit truc à faire vite fait. Je reviendrai peut-être plus tard. Ça a été un plaisir d'entendre tout ça. Et je pense Partage, qu'on va. partage. Ouais, t'inquiète pas, je vais partager. Je pense qu'on va se reparler dans pas longtemps. Je te souhaite une bonne soirée à Je vais toi, à juste tous vous les deux. montrer une photo sans parler parce que j'ai parlé longtemps. Le jeu Monopoly et le 40 de désert est ici. OK. This Allez, is au it. revoir. Ici. Ça, c'est le 13e naissance. 616, 13 par 13 Monopoly. OK, à tantôt. Les Ok. trains. Ça, c'est les trains. Choo-choo train, choo-choo train. Ça, c'est le coin. Ça, c'est le coin. Ça, c'est le coin. Ça, c'est go to jail. Go. Mais quand tu comptes, faut que tu comptes les cubes. C'est un cube par deux par les coins. C'est un par deux par les propriétés. Puis le total, c'est un 13 par 13, 169, équivalent de la bar mitzvah. 13 années par 13 lunes. Si tu Ok. comptes juste ici, c'est 6-6. Ça donne la femme. C'est le bat mitzvah. Mais il inclut pas les trains ici. Il inclut les propriétés plus ici de les 4 tableaux la femme. Mais le homme est sur le train. Ok, mon ami. Bah, j'ai pas tout Ciao. compris, mais j'y réfléchirai. I'll see you again. What happened? Would you like to come up, Danielle? Danielle, do you want to come up? Let's see. How do you do that? Invite. Okay. Okay. Should I say, bless the water that I drink? Should I say, I turn it into wine? What would that wine be?
When the water goes into me, what would that wine be? What's happening in me? But let's forget about me. What if it was a machine? What would happen to the water in the machine? With the water and the sugars, right? With the waters and the sugars, what would happen to that? Can we make sourdough bread? Right? So I'm talking about spirits and the witchcraft. Now, why is it a witchcraft? Because it creates a switchcraft. The THC, the elements, okay, the time elements for creation, is creating the potions to bring it together. 444. Talk about witchcraft, okay? Check this out. You know what I really like? This is one of my new things. How's everybody doing? How's everybody doing? I like my new little setup, sort of. I made a few more changes. I put more shelves up. Like check this out. So yes, so what I did is I had a long shelf that went all the way to there, and I couldn't put my chair here. So here I just overlapped. I added it on here so I can put some of the books up. Right? Over 21 years, I'm here 21 years, I'm here 21 years. 21 years, 21 years, 21 years. Wow. 21 years, eh? Wow. 21 years. Wow. You know what I believe? I believe that if the channel is made for 18 and over, and I began 3 years ago, so those who are 18 today were not born yet. You were only born in 2008. So in 2008, oh man, you know what happened in 2008? I don't know where it is. I'd like to show it to you. I got a ticket. Where did I get the ticket? I got a ticket sitting on a park bench. I was in a park on a bench holding an orange juice unopened and another juice unopened. Just went to the store. I didn't know which store I was going to go to. There could have been other stores, but I wasn't looking to stop at any other stores. And I was thirsty. And I was sitting on a park bench on August 8th, 2008. That's what it was. Reverse that is Leo. So anyways, got that ticket. It's 21 years. So for myself, I'm only going back in that part of my history which guided me to wherever I am today. And I always had that question when others created the question first. Why is this happening? Why is this not right? Why is that not right? You know, and I'm looking around this and that, the other thing. And then Michael Jackson started to sing in ABC 1, 2, 3, and that was it. I started questioning that as well. That's when it all began. I started questioning the ABCs. And that's when everything started to change for me. And then, of course, the holidays came and the holidays came and the holidays came. And what are those holidays, right? So then the questions come in. And then I used to do a lot of calculations all the time. And I had dreams. I had a lot of dreams about the alphabet, you know. So anyways, in 2005, that was it. That was it.
And today I know that the hour of 4:20, now 4:48. I know it when I do this work. What I do is I take it for what it is. I make it relevant for what it is. If I see it's a time period, I might use the numbers as the time period. If I see number 17 Capricorn, I'll say Capricorn along with Libra. Why? Capricorn is 10. It's the association. Check this out. This is really weird because 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals to 10. That 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 equals to 7. So Capricorn within inside itself converges itself from one side of the cube to the other side of the cube in its dynamics of its addition. So where I said 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides of the cube, but when I add up these 4, it equals to 10. But forget about the 4. The cube has a corner here, and the cube, whoopee, and the cube has a corner here. Inside, there's one area space it connects. It's a 3, 1, 3, 3 area space to create the connecting sevens of this cube. So it is saying 3137 I am Libra. But by the association I am Libra by connecting ABC and ABC. Now, if I'm going backwards, do I associate all of what is this and start reducing 10, 9, 8? Or go from what is Pisces over to Aquarius over to Capricorn, or go from Capricorn over to Aries, over to Pisces, over to Aries? So anyways, irrelevant to that, 1, 2, 3, 4 equals to 10. The other side, right? The other side of numbers, there's only 9 area spaces in a 3 cubic. So if it's 4, it's going to be 4, 1, and 4 on the other side. But when it comes to 7, it's 3, 1, and 3. This is where the 7 and 10 come together. Do you follow with the understanding? Okay, Danielle, very good. Okay, I'll wipe that out. I'll just show you it again. 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals to 10. Okay, so the totality of the numbers, we have 9 numbers, okay? We have 10 digits. The association, right? Starting back at 0 again, starting back at 0 again, right? But this is now 0, 1, and then 0, 2, and then 0, 3, creating 2 digits in an area space, half and half. So when I associate this 10 over here, what I'm going to do for 7 is I'll have 3 here and 3 here, and then I'll connect 1 here. There's my 7. And then if I want to create 7 again, right, I'll connect 3 here and 3 here and connect my 1 here, and I'll have 77. But I'll have 7 and 2 and 7 and 2, which is the 99 of their complicity association. Give me a second. The sun is sort of calling me outside. I don't know why, but something is missing on my table. I don't know what it is. Give me a second to take a look. Okay, this is not here, and that is not here. Let me see. This is not there. This shouldn't be here. Okay, this fell before. I remember. I don't know where it should go for now.
Okay, there's a hook here. I'll put it here. This really shouldn't be here. Okay. Give me a second. This is here, that's there, that's there. Where's the water? Oh, yes. Zero, 1, 2, 3, 4, 6. No 5. Okay. Yes, you can do that. Yes, yes, yes. So this here, when you do that, the total should equal to 40. So it's going to be 40 divided by 9, or 4 divided by 9, 4, 4, 4, 4, 4, House of Abraham. 40 divided by 9, 4, 4, 4, 4, 4, right. So 5 and 4, right? What happens with 5 and 4, right? You know, they have 432 hertz and they have 440 hertz. What happens in the corners? Let me remove this for a second. In the 4 pillars, what happens? It's 110, 110, 110, 110, 108, 108, 108, 108. The last floor before the roof, okay, going up the stairwell, what consisted of what is 110 in the completion of 111th area space would be climbing onto the roof, turning a 432 into a 440. This is just my description of where it can be found. And how do we get to what is 110? 55. How do we get to 108? 54. So 55, it says basically in words, SK, S the 19th letter, K the 11th letter, Y the 25th letter, describes this. So this is what I do. I just describe history yesterday. So with this spoken over here, right, this is 4 numbers. The average is 2.5. When I add the 0 here, it'll be 5 numbers. Now, if we go on to the next side, it's going to be 6, 7, 8, and 9. Now, did we start at 0? Or did we start at 9 over to 0, 8 over to 9? Where did we start from? So if you went from, let's say, 9 over to 8, over to 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anyways, I don't want to do it that way. When you add up the sequence of 1 through 9 and then 10, you will complete and come right back to the beginning. But I run into a rule, and here's where the rule is. Although you come back to the beginning, you have not finished what is the beginning, A, B, C. So it doesn't end on 9 because the beginning was 4. So when you get to 9, then you must go 9 and 1, 9 and 2, 9 and 3, 9 and 4, 9 and 5. No longer the 0. It's now 9 and 5, and you continue in continuation without the 0 until you get to the next level. And every time you put 9 on top of a number, it brings that number to the next level. In the same house, 9 plus 1 is 10. 1 plus 0 is 1. 9 plus 2, 11. 1 and 1 is 2. 9 and 3 is 12. 1 and 2 is 3. 9 and 4 is 13. 1 and 3 is 4. 4 divided by 9 is 4, 4, 4. 3 divided by 9 is 3, 3, 3. 2 divided by 9 is 2, 2, 2. 1 divided by 9 is 1, 1, 1. If I multiply 3 by any of these numbers, it'll equate to the number of what it is, added up to its singularity and its own reality in mathematics like this.
3 times 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 3 times 1 is 3. 3 times 11 is 33. 3 times 111 is 333. Pretty simple, right? 3 times 2, 6. 3 times 22, 66. 3 times 222, 6, 6, and 6. And 3 times 222 and 6. So far, so good, right? 3 times 3. 3 by 3 is 9. 3 by 33, all right, is 99. And then 3 by 333 is 999. Wow, let's keep going. And then, boom, the next 3, right, is 999. Pretty easy. So still remember, we're multiplying it by 3. And how about 4? 3 by 4, 12. Oh, boy. Now we got 2 numbers. What's going to happen here? Check this out. Check this out. Come on, let's go. Okay, so what if we put 44? Well, that's pretty easy to see over here. What's going to go here? 1 and 2 is 3, right? So 3 by this is going to be 1 and 2 is 3. We're going to put 3 in the middle. And now what we're going to do, okay, is put 1 and 2 in the outside. And what if we put another 4 over here? Well, guess what? We're just going to put another 3 in the middle. What if I put another 4? Right? Well, if I put another 4, what's going to happen? It'll be 1, 3, 3, 3, 2. And the 1 and 2 will always be on the outside. And now we're going to go on to the next number, right? So where were we with this? Let me see something. We're going to have to change the color of the screen here. Hello, Lucifer. How are you doing? You know you're always welcome. You always stay on subject, so that's very, very good. You ask questions, you're inquisitive. You're a process to the game that is that I'm looking to do. I like to look at this page as a page for a game, to better a game, to better the actuality of yesterday. Is yesterday yesterday? Are we all seeing yesterday? Do we all know the ABCs and the algorithms? So I'm just putting it back, but I do want to finish this first. So this has to be 3 times 4, right? 4, I did the 4. So 3 by 4 is 12. Right? 3 by 4 is 12. Right? And 1 and 2 is 3. Now 3 by 44, right, is 132. Now 3 by 444 is 1332. Now I put on another 4 and it becomes 1332. Now 3 by 5 is 15. Here's the 1 and here's the 5. Okay? Now 5 and 1 is 6. Okay? So 3 times 55 is 165. 3 times 555 is 1665. And 3 times 5555 is 16665. Vibration inside the house of itself. Now we can move on to the next one. Right? The next one is going to be 3 by 6 is going to be 18. So we're going to put 1 here and 8 over here. And we know that's a 9, right? We all know that's a 9. We already know that, right? So what happens over here? Because 3 by 6 is 18, right? And 1 and 8 is 9, so I put a 9. So 3 by 66 is 198. And then we go 666 and we add another 9. And then 6, 6, and 6 and we add another 9. And all along, these numbers stay the same. So this is the dictation I run by. I like to run by the perfect math, if that's possible, okay, because it keeps things in formation. And I'm only learning to understand its personal vibration, not me, not you, not what he said, she said, other than the equation that creates the results. And if you notice, the 1 and the 2 creates the 3. After that, everything changes. And the feminine is what brings in the masculine in this.
The feminine comes in where the 4-5 comes in, where the 1-3-3 2 comes in, and the 1-5-5-6. And guess what? That's where the soul, the L and the O come in, the vibration in the soul into the house. That's the feminine. Let me describe it this way. The 12th letter, 3 times 4 is 12. That's the first gateway connection. The 12 is only connection to the association of the birth. The horsepower that we have in this world, right, related to the horses, what happens with the horses, why they're here in this game. When you see a horse, it will tell you the reason for the horsepower, the V8. What is it powering up, right? In this game, the silver cord, the moon, the sun is part of this game. I'm introducing the movement and sizes of the sun and the moon and what they say. This is one of the reasons I'm with Dragon Ball Z. I work with these constructs, but guess what? I'm only learning. I just basically begun. 21 years I just begun, because only everybody out here, right, is the master of the game. Each one knows their own game. Each one is their own master. And together we unite to finish off this game, that we can all have it in our own household. This game playing together, right? To finally see what the word says. Le mot de Zeus. Le mot qu'il a mis nous autres à la place que nous sommes présentement aujourd'hui. Puis pour moi, c'est très difficile. Je ferme le radio, je ferme les TV, je veux pas entendre. Je veux plus entendre. Fais-les. Je paye le prix. Je travaille mon maximum. Je donne mon plus. Je fais qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi et tout ce qu'est-ce que tu as l'entour de moi. Mais je veux pas entendre. Fais qu'est-ce que tu as besoin. Je change rien. Je change pour moi-même. Pour entre nous. Mais déjà en choix, OK, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Et on ne dit pas que c'est pas bon. On dit une chose, OK, est-ce que c'est pour le bien-être et qu'est-ce que ça peut arriver et pourquoi on est là? Mais moi, je vois ça d'une manière que si on n'arrive pas là, OK, si on n'arrive pas d'arriver dans le sable, OK, puis on ne peut pas sortir, c'est là on va réagir. Puis, à quel temps, à quel point dans l'histoire de les dernières de mille et mille années, avec le changement de l'histoire tellement, quand c'est plus la vérité, OK, grand-mère, grand-père, OK, correct, mais moi je recule avec les chiffres, avec où on rendu présentement, et avec les conspiracies. Le conspiracy, c'est que peu importe qu'est-ce que le monde dise, est-ce qu'ils suivent un algorithme? Qu'est-ce qu'ils disent de le mot? Et de qu'est-ce qu'ils parlent? Et pourquoi? C'est juste un opposé. C'est juste une différence. Je ne vois pas une conspiracy. Je vois la différence d'une pensée à l'autre. Les probabilités, les différences. Vous faites parler. Et les possibilités. Mais maintenant, après 21 ans, pour moi, je compte l'histoire dans les chiffres. Moi, I like this one here. But that's not the end of that. Because when you get, let's say, 3 times 5, it doesn't end there, right? Because 14, 23, 32, and 41, 4 and 1, 5, 3 and 2, 5, 2 and 3, 5, 14, 5 and 5, equal to the heart of 74. You know, that's what they total in its lower dimension. When I create a circle and I put a triangle inside of it, okay, you know what I see? I see the beaver that wants to come out. E. Each one of these has a pole. Right? This is the 10-cent dime for the dimensional house we live. 10 cents with the nickel, the beaver head. The reason for that, for me and my work, what it brings me to think. And this is where I come up with this design. Because what it brings me to think, it's not what it is, it's what it brought me to think. The sailboat, the triangle. The triangle is 3. Right? The triangle is 3.
Now the thing is, when I create a triangle here, hold on, let me take that back. Um, when I create another circle, right, and I create another triangle, I can create a triangle this way. The triangle doesn't have to be here, you know, right? The triangle can be here, right? See, this triangle is 3, 6, 9. See this triangle over here? Right? That triangle over here is 4, 7, 1. Well, we can remove that one. Whoopee. How do I do that? So we take this triangle and then I go here. Here 3, here 6, here 9. Here 4, here 5. Over here to over here and over here. If this over here is going to be 3, 6, and 9, this is 7 and 8. And then this one over here, if this was 9 and this was 3, this is 1 and 2. Over here. This is 15, 1 and 5, 6. This one over here is going to be 9, and this one here is going to be 3. So, with that said, right, when I connect these 3 over here, I have connected 3 and separated 2, 2, and 2, equaling to 6. 2 digits, 2 digits, 2 digits. They all meet inside here. So the association of these is the next separation of the digits. And in this combination, I connected, okay, remember this one over here, okay, was the, I don't know why I put, let me see if I did this right. 1, 3, 4, 5, this is number 6. I don't know why it says that. 7, 8, 9, okay, 1, 2, 3. So when I connected here, let me remove it. Let me do it again. The connection here is 3, 6, 9. Over here and 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 over here are going to be more numbers. Each one of them will consist with what is a pole. This is the building of the tetragrammaton. This is the tetrahedron coming together, the sailboat and the nickel. When I connect the 4th position here to the 7th position here and the 1st position here, I will do this and I will create this. And now you have 3, 3, 1, 1, and 1, where you get 3, 6, and 9, but each one becomes an individuality. And the individual numbers that have been left out in this design here in green is 5, is 8, and is 2. But now you associated 3, 6, 9 with what is 1, 4, 7. When you join these, the 1 and 4 is 5. The 7 and 4 is 11. 1 and 1 is 2. The 3 and 9 is 12. The 1 and 2 is 3. The 9 and 6 is 15. 1 and 5 is 6. The 3 and 1 create 4. The 3 and 7 create 1. The 3 and 4 create 7. So you can see the 1, 4, 7, how the 4, 1 create the 5, how the 4, 7 create what is the 11. 1 and 1 is 2. So where cometh the 8? The 7 and 1 is the 8. So you can see that the 1, 4, 7 recreate
what is the 258, and connect it to the 3, 6, and 9. So we can take this away. You're all welcome to screenshot if you think it has anything. We can take that away. So in the distinction of this, what I was showing is that this circle and this sailboat is talking about the dimension of 10, right? Bringing together the nickels of A, B, C, D. Why the 4 poles? There's going to be 4 poles in the dimension of 10. That's how the head of the tetrahedron is done. I didn't come up with a very good design to show that last piece off. How are you doing? I'm thinking about taking a break about now. I've been out here a while, might join another channel. If you have any questions, please ask me to come back. I'm going to upload these on my YouTube channel. But I'm going to take a half an hour. If anybody's got any questions, if anybody wants to ask me up, I'd be pleased to answer those questions. Cheers. Thank you.